must be rejected. At this perilous juncture for the region, a sustainable humanitarian ceasefire can serve as a meaningful starting point for the resumption of vital talks to realize the common aspiration of the Palestinians, Israelis, and the people of the entire world. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de la Corée de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant du Mozambique. Thank you, Mr. President. Mr. President, Mozambique wishes to praise the French presidency for convening this important open debate on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The French initiative is particularly timely as it translates our collective concern over the unfolding catastrophe in the Gaza Strip, especially in its humanitarian dimension. We convey our most sincere appreciation to the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, for his briefing to the Council. On these and other matters, he has been the voice and the conscience not just of our organization, but also of the international community at large, particularly when invoking Article 99 of the Charter, drawing the attention of the United Nations membership and the entire world to the humanitarian plight that befell the Palestinian people. Mr. President, the conflict between Israel and Palestine is at the heart of our concern today. It is a conflict that is further aggravated by the Israeli illegal settlements activities that are contrary to international law and undermine the prospect for an independent and sovereign state of Palestine. We deeply deplore this ongoing conflict that has resulted in the loss of many lives and has caused immense suffering to both Israelis and Palestinians. The situation requires our objective and urgent attention. Guided by the Charter and the relevant decisions of this body, we need to find ways and means of bringing about sustainable and long-lasting peace to the region. Mr. President, after more than 100 days of war, Mozambique echoes the deepest concern expressed by several member states of the United Nations, including this Council, different entities, and international organizations on the calamitous and catastrophic situation that the people of Gaza are facing. Following the Hamas attacks on the 7th of October 2023 that caused 1,200 Israeli deaths, we cannot remain indifferent to what is happening in Gaza, namely the reported killing by the IDF of nearly 25,000 people, 70% of whom are women and children. As the UN Secretary General said recently, and I quote, "People in Gaza are dying not only from bombs and bullets, but also from lack of food, clean water, and hospitals without power and medicine," end of quote. And as further stated in a document by the Office of High Commissioner for Human Rights, this is a major human-made humanitarian disaster. Refusing water, food, and medicine to civilian
and innocent people in a war situation is contrary to the basic principles of human dignity. The modern laws of war and our own moral standards do not accept such a situation. The relentless attacks against the Gaza civilian population must cease, as they constitute a clear violation of international humanitarian law and international human rights law. In this connection, the current situation calls for an immediate and urgent humanitarian ceasefire, a cessation of hostilities, and ultimately a ceasefire not only to ensure that humanitarian aid is delivered without restriction or hindrance to those in need in Gaza, but also to allow for the release of all hostages and for the peace process to commence and be allowed to proceed. Mr. President, as military operations intensify on the ground, at the time when there is no safe place in Gaza, the ongoing war will have major security consequences for both the Israeli and the Palestinian peoples. It will worsen tensions between communities and feed extremism. Furthermore, a regional escalation of this conflict is a clear and present danger. In a troubled region like the Middle East, where conflict begets conflict, we ought to be cautious and prudent in every move we make, in every step that we take. We need to avoid unimaginable political and security consequences that can jeopardize global peace and security. We are therefore duty-bound as members of the Council to pull together our efforts in order to maintain peace and international security and bring to an end the catastrophe in Gaza. Our action and influence on the parties to the conflict is of extreme importance. To the extent of our individual capacity, we need to contribute to peace, security, and stability in the Middle East. Mr. President, towards the end of 2023, this Council adopted 2 humanitarian resolutions of crucial importance that need to be respected and observed. In this context, we reiterate our call for an immediate and sustained humanitarian truce and cessation of hostilities so that the United Nations Security Council resolutions 2712 and 2720 can be implemented with the collaboration and the monitoring of the United Nations and other relevant bodies. We take this opportunity to reaffirm our recognition of the inalienable right of the Palestinian people to self-determination, national independence, and sovereignty. This is a right that is inherent to each and every people and nation on earth. It is also enshrined in the Charter, and it constitutes the bedrock of the present international legal order. May I conclude my statement by reaffirming Mozambique's principled position. We strongly believe that the foundation for a lasting peace and security in the region resides in a two-state solution for Israel and Palestine, with both states living side by side in peace and security as good neighbors
in accordance with the United Nations Charter, Security Council, and General Assembly resolutions. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant du Mozambique de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Uemura Tsukasa, envoyé spécial du Japon pour la paix au Moyen-Orient. I thank His Excellency Monsieur Séjourné, Minister for Europe and Foreign Affairs of France, for his initiative. My appreciation also goes to the Secretary General for his comprehensive briefing. Mr. President, more than 100 days have passed since October 7th. First and foremost, I'd like to extend my heartfelt condolences to all the victims who have lost their lives in this conflict, including UN staff members and their families. As a result of this conflict, which began with Hamas' heinous attack, what has been left to us? Many innocent people have been taken hostages, and their families and loved ones are still spending sleepless nights hoping for their release. Countless children and women in Gaza have lost their lives with fears in their hearts as they hear the ceaseless sound of air raids and bombings. This is a cruel reality of Gaza that we must face. What is the most realistic action we can take to change the situation? Mr. President, the Security Council adopted 2 resolutions after intense negotiations to improve the humanitarian situation in Gaza. These resolutions are the result of the toil and sweat of Council members who desire to end the cycle of sorrow and hatred. We do not want more blood nor tears, and so these resolutions must never end up as mere pieces of paper. And we must foster the serious negotiations that are underway by several countries concerned outside this chamber. We must think tirelessly of what we should do to ensure that an increased supply of humanitarian aid reaches the Gaza Strip and that UN humanitarian staff can work in a safe environment. In this regard, the Council should provide its utmost support for the work of UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator, Ms. Karg, who just began her mission this month in line with Resolution 2720. Mr. President, Hamas must release all hostages immediately and unconditionally. This is the starting point for everything. The terrorist acts are unacceptable for any reason. At the same time, let us imagine more for the lives and livelihoods of people inside of Gaza. If one's son or daughter is killed, or if one's parent is killed, all that remains within the hearts of the bereaved is deep grief and hatred that cannot easily heal. This humanitarian catastrophe must be stopped, and all parties to the conflict must comply with international law, including international humanitarian law. Mr. President, I hope that today's debate will lead to action. We have an undeniable responsibility for many fragile lives and our history as well. We are witnessing the spillover to the West Bank, Lebanon, the Red Sea, Yemen, and even more areas, which is seriously concerning. We are at the crossroads of whether these conflicts turn into a more large-scale regional confrontation. We must stop it. In order to tackle all these serious challenges, a two-state solution has even more importance than ever.
for the people of both Israel and Palestine to lead a normal life without any fear for their own safety and survival. That is the key. Japan will continuously work to build confidence between the parties through its own initiatives. Lastly, I would like to reiterate what I said here 45 days ago. Japan is, in good times and bad times, an escort runner for Palestine, Israel, and all the people and the peoples living in the region. Thank you. Je remercie Son Excellence M. Tsukasa de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de la Chine. 谢谢主席先生。主席先生，我首先感谢塞茹内外长专程来纽约主持今天的会议，感谢古特雷斯秘书长早些时候所做的通报。中方欢迎巴勒斯坦、阿拉伯国家和其他国家的外长出席今天的会议。新一轮巴以冲突爆发100多天以来，国际社会为停火止战、保护平民、释放人质、避免人道灾难做出了不懈的努力。安理会也先后通过了第2712、2720号决议。然而不幸的是，加沙的战火仍未停止，平民伤亡的数字每天都在上升。巴勒斯坦人民的苦难还在继续，地区紧张局势有进一步升级的危险。毫无疑问，发生在加沙的这一幕幕突破人类良知、超越国际法底线的惨剧，没有任何理由，也绝不应该再持续下去。安理会今天的会议应发出团结一致、清晰无误的信息。事实上，国际社会对立即实现停火早有压倒性共识。遗憾的是，由于各个国家一再否决，安理会有关决议难以通过。巴以冲突70多年的历史早已经指明了实现和平的根本出路，所缺乏的是政治意愿和决心。此时此刻，国际社会，特别是联合国和安理会，需要展示出最坚定的意志，拿出最有力的举措，以最大的紧迫感，为平息战火、恢复和平采取切实行动。必须将立即停火作为最优先目标。战事继续延宕，只会造成更多死亡，让和平更加遥远，而不会让任何一方更加安全。立即实现停火，这不是对特定一方的约束，而是对所有各方的要求，是拯救生命、解救人质、扩大人道援助、缔结和平的基本前提。以色列应该立即改弦更张，停止对加沙无差别的军事攻击和毁坏。国际社会所有各方应该把外交努力汇聚到立即停火上来。在推动加沙停火的同时，也要全力防止加沙局势对红海水域和更广泛地区的外溢影响。我们呼吁所有各方保持克制，避免任何加剧紧张局势的行动。必须排除一切阻碍，扩大人道援助。正如古特雷斯秘书长所指出，加沙民众不仅死于战争轰炸、饥饿、传染病加速蔓延，也在夺走更多生命，特别是儿童的生命。安理会第2712、2720号2项决议必须全面落实。
以色列必须为此提供全面配合。人道物资在拉法和凯雷姆沙洛姆2个过境点遇到的障碍，应该尽快解除。在此基础上，应该尽快开放从以色列直接进入加沙北部的过境点。第2712号决议要求建立消除冲突机制保护人道机构，对此应尽快作出具体安排，优先确保医院和联合国机构不会成为军事行动的目标。中方支持卡格副秘书长工作，期待他从各方沟通后，向安理会报告第2720号决议落实情况和遇到的阻碍。安理会应随时准备采取进一步行动，让充足的人道物资安全、快速、畅通地进入加沙。必须坚定不移从政2国方案。2国方案是实现巴以和平的唯一可行出路，也是履行安理会决议的严正要求。我们对以色列领导人上周拒绝2国方案、否认巴勒斯坦建国权的言论表示严重关切，有关言论不可接受。任何关于加沙战后安排的讨论，如果背离2国方案，都无异于在流沙之上盖房子。当前最重要的是停止进一步侵蚀2国方案基础。这首先要求以色列停止对加沙巴勒斯坦民众的强制转移，在约旦河西岸停止扩建定居点，停止针对巴勒斯坦人的搜查、抓捕和袭击。中方呼吁加大外交努力，尽快召开国际会议，开启有意义的多边进程，重振2国方案政治前景。巴勒斯坦独立建国必须是不可逆的进程。我们支持作为这一进程的第一步，让巴勒斯坦尽快成为联合国正式会员国。当前形势下，安理会有必要发出明确无误的信号，重申2国方案的唯一可行性和紧迫性。去年11月，中方曾经在安理会提出关于2国方案的主席声明草案。俄罗斯上周提出的主席声明草案也包括了坚持2国方案的重要内容。草案未获通过，令人遗憾。但是，这不会阻止我们继续推动安理会采取应有行动。我们将继续沿着这一方向做出不懈努力。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante du Guyana. Mr. President, thank you for convening this very important and timely meeting on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. I wish to also thank the Secretary General for his briefing on the situation in Gaza and for the update on the implementation of Resolution 2712. The information provided painted a stark picture of the brutal reality that Palestinian men, women, and children are living, a reality which has progressively worsened since the events of 7th October. Guyana unequivocally condemns the violent, subhuman treatment to which the Palestinian people continue to be subjected. Mr. President, the desperate humanitarian situation in Gaza has rightly attracted worldwide outrage and condemnation, and Guyana underscores our collective responsibility as members of this Council to respond in adequate measure for the protection and relief of Palestinian people. In this vein, Guyana welcomes the Secretary General's appointment of Ms. Sigrid Kaag as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza,
pursuant to Resolution 2720. We look forward to the urgent establishment of the United Nations mechanism to accelerate humanitarian relief consignments to Gaza. We urge all stakeholders to cooperate fully with the coordinator and the mechanism once established. While Guyana acknowledges these as important steps for the relief of the Palestinian people, we emphasize that the impacts of these interventions will not be sustainable outside of a lasting ceasefire. Guyana has taken note of the Secretary General's observation that an effective aid operation requires, and I quote, security, staff who can work in safety, logistical capacity, and the resumption of commercial activity, end of quote. These conditions do not exist currently and can never be met amidst constant and unrestrained bombings. Guyana therefore urges intensified efforts towards the achievement of a ceasefire and is prepared to work with fellow council members, and indeed all, to this end. Mr. President, the continued violations of international law, including international human rights law and international humanitarian law in the Gaza Strip and in the occupied West Bank, should never be met with silence. Guyana deplores such violations by all parties and underscores the obligation to adhere to and respect international law. We condemn the ongoing and indiscriminate attacks against hospitals, refugee camps, and UN facilities, and call on the Israeli Defense Force to cease the killing of innocent civilians. These actions do not align with the obligations of UN member states and are contrary to the purposes and principles of the organization as outlined in the Charter. There must be consequences for these illegal actions. Mr. President, as is the case with war everywhere, this war in Gaza is devastating in myriad ways. The delivery of education has been jeopardized. The delivery of quality healthcare services has been seriously compromised, and the healthcare system brought to its knees. The scarce economic opportunities that previously existed for Palestinian people have now dwindled. Almost the entire population of Gaza has been internally displaced. The extent of the crisis in Gaza is exponential and places the Palestinian people even further behind in the global quest for sustainable development. The anticipated long-term impacts of the war confirm this. The hostilities must end so that the Palestinian people can rebuild their lives. On this latter note of rebuilding their lives, Mr. President, we must seriously consider what that should entail after this war ends. We must seriously contemplate what must be done to change the worsening circumstances that the people of Gaza and indeed the entire Palestinian population have been experiencing for more than 7 decades. This is a difficult question, the answer to which lies in altering certain deep-rooted ideologies that justify policies of discrimination against the Palestinian people. Frankly, Mr. President, this discriminatory stance cannot be reconciled with the United Nations Charter, which mandates member states to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors. Let me also underscore Guyana's rejection of any plans for the forced resettlement of the population of Gaza to foreign countries. Any such move would be contrary to international humanitarian law and would violate the right of the Palestinian people to self-determination. Guyana therefore urges this Council and the international community to do all in their power to prevent such an occurrence. Mr. President, allow me to conclude by reiterating the need for an immediate ceasefire in Gaza. We also need meaningful actions geared towards improving the standard of living of the Palestinian people, facilitating the enjoyment of their human rights, including their inalienable right to self-determination,
and most importantly, achieving the two-state solution. Peace can never be carved out through violence and conflict. Security can never be achieved through insecurity and chaos. The instruments of war must be set aside, and we must work to implement a peaceful and lasting solution to the Palestinian question. We cannot miss the opportunity that this moment provides to advance the two-state solution. Guyana is ready to contribute constructively to genuine efforts to this end. I thank you. Je remercie la représentante du Guyana de ces déclarations et je donne à présent la parole au représentant de l'Équateur. Gracias, señor presidente. Agradezco al secretario general Antonio Guterres por su informe. Reitero el reconocimiento del Ecuador por su labor y a todo el personal de Naciones Unidas, así como nuestras condolencias por los numerosos funcionarios de esta organización que han perdido su vida en los últimos meses. Este debate abierto es una ocasión propicia para que el Consejo escuche los criterios de los miembros de las Naciones Unidas. Por esto seré breve. Señor presidente, son más de 100 días ya desde los execrables ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre del 2023. El Ecuador, en esta ocasión, vuelve a condenar de la manera más enérgica e inequívoca dichos ataques. No hemos olvidado los horrores de ese día, la masacre de civiles inocentes, el lanzamiento indiscriminado de cohetes y la violencia sexual. Tampoco hemos olvidado a los rehenes que aún no recuperan su libertad. Por eso insistimos en demandar que todos ellos sean liberados inmediatamente y sin condición alguna. Asimismo, luego de más de 100 días de guerra, la situación humanitaria en Gaza es desgarradora. Acabamos de escuchar los informes que dan cuenta de ello. Las cifras de muertos y heridos siguen creciendo. El hambre, el hacinamiento y la enfermedad ganan terreno. La humanidad lo pierde. La plena implementación de las resoluciones 27.2 y 27.20 es muy importante para aliviar las condiciones que enfrenta la población civil en Gaza. Es indispensable facilitar la llegada segura de ayuda humanitaria suficiente y oportuna a todos quienes la necesitan. Para el efecto resulta ineludible un alto al fuego humanitario. Señor presidente, evitar el sufrimiento y la muerte que provocan las guerras es la razón por la cual hace más de 78 años se creó esta organización. Esta debe ser la última guerra de este largo conflicto. Nuestro objetivo debe ser crear las condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica, negociada y definitiva y justa para las partes, con existencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes, incluyendo la resolución 2334. Cada palabra o acción que menoscaba la posibilidad de la solución de dos estados contribuye a perpetuar el conflicto y no aporta a mejorar la seguridad. Esto debería ser evidente para todos, luego de tantos años de violencia y muerte. Por ello, concluyo con un llamado a todos los actores a mostrar contención, evitar exacerbar las tensiones y prevenir una mayor expansión de la violencia a otras zonas. Es tiempo de enfocarnos en lograr, de una vez por todas, la tan anhelada paz. Muchas gracias, señor presidente. Le représentant de l'Équateur de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante de Malte. Thank you, President. I also thank the Secretary General for his valued insights. Over 100 days have passed since Hamas launched its brutal and deadly attack on innocent civilians in Israel, during which hundreds were taken hostage. Many Israelis are still living the nightmare of knowing that their loved ones continue to suffer in captivity. It has also been over 100 days of intolerable and perilous conditions for millions of civilians in Gaza, who continue to live under a relentless siege. Over 24,000 Palestinians have been killed and over 60,000 wounded during Israel's military campaign, 2/3 of whom are women and children. An entire generation of Palestinian children will be physically and psychologically marred by this war.
Malta has consistently condemned the Hamas terrorist attacks of 7th October and the continued barrage of rockets fired at Israeli population centers. We are also gravely concerned at reports of sexual violence committed on 7th October and call for them to be thoroughly investigated. We repeat that terror has no justification. Malta will continue to call for the immediate and unconditional release of all remaining hostages held by Hamas. However, the collective punishment of the entire population of Gaza equally has no justification. Actions taken by Israel need to be in strict accordance with its obligations under international humanitarian law and its foundational principles, including distinction, proportionality, and precaution. All parties are obliged to ensure that civilians and civilian infrastructure are protected. Yet in Gaza, nowhere and no one is safe. No UN facility, no hospital, no school, no place of worship. Whether under a white flag or a blue one, civilians, doctors, and journalists face the horrors of this war without the protections they are guaranteed under international law. Recent reports of intensified bombing in southern Gaza, including around hospitals where thousands are seeking refuge, are deeply disturbing. The people of Gaza are living under a daunting specter of man-made starvation, coupled with the looming threats of disease, malnutrition, and other health crises. Urgent action is needed to facilitate the delivery of humanitarian aid into and within Gaza. Additional crossing points must be opened. Arbitrary bureaucratic impediments hindering effective humanitarian operations need to cease. Furthermore, respect for the inviolability of UN premises, medical staff, facilities, and for humanitarian notification and deconfliction is essential. Too many staff from the UN and their implementing partners have already been killed and continue to work in treacherous conditions. We applaud their heroism. The immediate implementation of Council Resolutions 2712 and 2720 is thus crucial to address these concerns. President, Malta remains convinced that only a humanitarian ceasefire can ensure that a sufficient and effective humanitarian response operation can be properly executed. It would also permit conditions which are conducive for a return to dialogue and eventually peace. Palestinians and Israelis equally deserve to live in peace, dignity, and security. This is all the more urgent since this conflict continues to foster turmoil across the Middle East. We continue to witness rapidly deteriorating situations in the West Bank. We are concerned at recent reports highlighting an increase in intensified armed exchanges, the destruction of basic infrastructure, imposed widespread movement restrictions, and mass detainment extending across the occupied West Bank, including in refugee camps. Demolitions of property owned by Palestinians or their displacement in East Jerusalem, including in the Old City, are also to be condemned. We further stress that illegal settlements are in violation of international law and that Israeli settler violence must be effectively addressed without impunity. Malta condemns the forced displacement or transfer of Palestinians from any of their lands or homes. Looking to the broader region, we are alarmed at the precarious skirmishes along the Israeli-Lebanese border and in the Red Sea. Malta condemns all violations on the Blue Line, including attacks against UNIFIL and attacks by Houthi against commercial shipping in the Red Sea.
we urgently call upon all parties, including non-state actors in these regions, to exercise restraint, de-escalate tensions, and uphold the norms of international law. It is in times like these, when the threats of war loom large, that we must work together towards a more stable and peaceful future for the Middle East. A peace which is based on a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem as the future capital of two states, living side by side in peace and security, in line with all the relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. Thank you. Je remercie la représentante de Malte de sa déclaration et je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Ayman Safadi, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la Jordanie. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. President, Excellencies. The clock is ticking. The Israeli aggression in Gaza has lasted for far too long. It has massacred far too many lives. 109 days of brutality. Over 25,000 innocent lives taken. Thousands of children buried under the rubble. Mothers and fathers helplessly watching as their sons and daughters die from pain and malnutrition. People carrying the remains of their families in plastic bags. Israel is making a mockery of international law, and the Security Council has yet to demand a ceasefire. It has yet to enforce its own resolution demanding that food gets to the starved, medicine gets to the ill and wounded, and anesthesia gets to children undergoing surgery to treat injuries caused by indiscriminate Israeli shelling of their homes, their schools, hospitals, mosques, churches, and shelters. In what world should an uncle be forced to operate on his teenage niece without anesthesia? Dr. Hanib Seso did. On day 101 of the horror, besieged in his home, he amputated his 16-year-old niece's foot without anesthesia on his home's dining table. A hospital lay just 5 minutes away, but Israel's war prevented him from getting to it. His niece, Ahd, is one of 10 children who lose a limb every day in Gaza, according to Save the Children. Even in a war zone, says Save the Children's director for the occupied Palestinian territory, the sights and sounds of a young child mutilated by bombs cannot be reconciled, let alone understood within the bounds of humanity. Stop this massacre. Every day that goes by without ending this aggression means more innocent lives lost to Israeli firepower, to hunger, and to disease. The threat of a devastating regional spillover is real. The West Bank is boiling. Tensions elsewhere in the region are dangerously rising. Secretary General Guterres said it right. Gaza has become a graveyard for children. No place in Gaza is safe. No place. Even the dead have not escaped this inhumane onslaught. Israeli soldiers dug them out of their graves, literally dug them out of their graves in 16 cemeteries. And these crimes are not the actions of rogue soldiers. They are an expression of the extremist, racist agenda that is propelling this war, and that has systematically dehumanized almost 5.5 million Palestinians under Israeli occupation in Gaza, the West Bank, and East Jerusalem. This ideology of hate, embraced openly by Israeli ministers, is normalizing the mass murder of Palestinians. Excellencies, Israel has destroyed a whole community. It has displaced more than 2/3 of Gaza's population, 1.9 million people who now suffer the indignity of overcrowded shelters, denied access to water, to food, and to medicine. It has starved civilians by deliberately impeding humanitarian assistance.
The Integrated Food Security Phase Classification IPC assessment for Gaza, released last month, confirmed that the entire population of Gaza is facing acute levels of hunger. Of these, more than 500,000 people are enduring the most extreme stage of hunger, IPC level 5. That means 500,000 Palestinians are starved by Israel. The number of people in this category in Gaza is 4 times that in the rest of the world. No IPC analysis has ever recorded such unprecedented levels of food insecurity anywhere in the world in recent history. This brutality cannot be allowed to continue. You must stop it. Adopting a binding Security Council resolution forcing the end of this misery is the least that you can do. Excellencies, occupation, violence, and war cannot continue to haunt our region. Peace is the only guarantee of security and safety for the Israelis, for the Palestinians, and for the whole region. Partial solutions will not achieve that peace. All talk about approaches that will deal with Gaza outside a comprehensive solution that will end occupation in the West Bank, including East Jerusalem and Gaza, will simply not work. It cannot be more of the same. It cannot be more siege and more oppression. Gazans cannot be told they have once again to endure living in the open prison that Israel has made Gaza for decades. The only path to peace is the establishment of an independent, sovereign Palestinian state with occupied Jerusalem as its capital on June 4, 1967 lines that will live side by side a secure and accepted Israel. All of you support the two-state solution, but the Israeli government is undermining that solution. Israel is openly defying all of you. The Israeli Prime Minister has vowed to never allow the Palestinian people to realize their right to freedom and statehood. That means he will continue to oppress the Palestinian people. His policies and actions are making it impossible for peace to be achieved. This defiance, my friends, cannot continue without consequences. Israel must be held accountable for its actions, for its war crimes, and for preventing the achievement of peace. The future of the region cannot be taken hostage to the political ambitions and the radical agendas of Israeli extremists who describe the Palestinians as human animals, unworthy of life, who enable settler terrorism against Palestinian people. Excellencies, we're facing a decisive moment of truth. The whole international community has an urgent choice to make. Allow the Israeli government to doom the region to more conflict, or recognize the Palestinian state and put our region on an irreversible path to peace. There are no shortage of ideas for the plan that will bring about that peace. However, there's a shortage of will, the will of the Israeli government to allow Palestinians their inalienable rights, and the will of the international community to pay more than lip service to the two solution. The clock is ticking. The stakes are too high. What is needed is a transformational move for peace. Make that move. It is a move that must begin with stopping this inhumane aggression, and it must conclude soon enough with ending the occupation, the root cause of all evil. Impose peace, for if you do not, the Israeli government will continue to impose war, impose more death, and impose more hatred in our region. Thank you. Je remercie Monsieur Ayman Safadi de sa déclaration et je donne à présent la parole à Monsieur, Son Excellence Monsieur Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Mr. President, we met in this chamber almost 2 months ago. We warned about the risks of Israeli attacks to the regional and global peace and security. 109 days into the conflict, it's a shame that the international community is still unable to stop the bloodshed in Gaza and the West Bank.
Gaza used to be an open prison. Now it's a battleground where the Israeli Prime Minister runs military operations for killing civilians to extend his political life. The argument that the current war is about providing security for Israel is far from being convincing. Yet, the proponents of this argument never talk about the security of Palestinians nor the Palestinians' right to self-defense. The situation in Gaza and West Bank clearly demonstrates who needs security and the right to self-defense most. Israel commits serious war crimes. Those responsible must be held accountable to restore faith in international law and the rules-based order. We are seriously concerned with the reports that Israel's war crimes in Gaza may amount to genocide. We welcome the application before the International Court of Justice concerning the violations by Israel of its obligations under 1948 Genocide Convention. It's a timely attempt to protect the Palestinian people against further harm. Mr. President, we also underline the need to avoid the geographical escalation of the conflict. Turkey consistently warned about the risk of spillover. Now, today, that risk has become reality. Recent incidents in the Red Sea, Yemen, Lebanon, Iraq, Syria, Iran, and Pakistan are very, very alarming. This escalation has the potential to turn into a geostrategic vortex from which no one can easily escape. I urge Israel and its supporters to seek for a diplomatic solution while we can still achieve it. The ongoing war in Gaza and beyond cannot lead to a peace nor to submission. We have a historical responsibility to stop this war. The United Nations Security Council, time and again, has failed in maintaining international peace and security. An immediate and permanent ceasefire, release of all captives by both sides, and a continuous flow of humanitarian assistance to Gaza is a must in the road to peace. To that end, we need Israel to comply with all the requirements of peace and security. We need a unified Palestinian leadership to achieve the national quest for the dignity, independence, and sovereignty of this resilient nation. We all know by now the temporary measures will not work. The scenarios for the day after should not be about who will govern Gaza. The future of Gaza is up to the Palestinians and Palestinians only. The only day after question that needs our attention is how we will be able to safeguard a just and lasting peace based on two-state solution on 1967 borders. The focus should be on the creation of an independent and sovereign state of Palestine with East Jerusalem as its capital. To this end, I would like to echo our call for the establishment of a guarantorship mechanism that monitor and ensure peace between Israelis and Palestinians. Mr. President, most of the members of the international community agree on the urgency of ceasefire, humanitarian assistance, and the two-state solution. But there is no effective mechanism for getting Israel to implement it. Continuation of the current situation in Gaza will further undermine the very fundamentals of principles and moral values of the international system. Therefore, we should act now to stop the erosion of those values that we will need for the future of humanity. Thank you. Je remercie Son Excellence Monsieur Fidan de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I thank you for organizing this timely meeting. Mr. President, Your Excellencies, we have all gathered today in the Security Council
in a situation where the occupying and apartheid regime of Israel does not observe any red line in the genocide against Palestinians in Gaza and the West Bank. The United States, as the practical supporter of the Israeli regime in its crimes, has prevented this body from effectively fulfilling its inherent duties in stopping the overt genocide of a nation and establishing a ceasefire in the Gaza Strip. On the other hand, the United States repeatedly expresses its grave concern about the spillover of tension in the region, and yet continues its full support to the Israeli regime, war machine, and even violates the sovereignty of Yemen and expands the scope of the conflict. The United States must bear the responsibility for its consequences. Instead of calling on others to exercise restraint, the United States must compel the Israeli regime to stop the war and pull itself out of the trap that the Israeli regime has set to drag the United States into direct conflict. Mr. President, Your Excellencies, we believe that the future of Palestine belongs to all Palestinians. I stress that the killing of innocent civilians, especially women and children, must be stopped immediately. War is not the solution. Security cannot be achieved by resorting to the use of force and committing the crime of genocide in Gaza. The killing of civilians in Gaza and the West Bank cannot continue until the so-called total destruction of Hamas, because that time will never come, and because in the past 80 years, these nations will of still has not weakened. Therefore, the Security Council must fulfill its legal and charter-based responsibility by ending its prolonged inaction and by adopting decisive resolution. Mr. President, I wish to emphasize that it is necessary to completely lift the human blockade of Gaza and ensure delivery of humanitarian aid to all areas in the north and south of Gaza. I should also underscore the urgent need to provide the necessary facilities for the return of the people of Gaza to their own areas and the settlement of displaced and homeless people, and the help of the international community for the reconstruction of infrastructure. We support the recent action of the South Africa to bring this case to the International Court of Justice. Today, some political ideas for the future of Palestine are discussed. In any idea, the leaders of the Palestinian groups and the Palestinian people should have the right to choose their own fate. Mr. President, the United States and the United Kingdom made a strategic mistake with the military attack on Yemen, which will result in the risk of further expanding the scope
of the war in the region. We all consider maritime safety and security to be vital for global trade and energy security. However, security is an interconnected concept. The course of developments shows that stopping the genocide in Gaza is the main key to the restoration of security to the region. Mr. President, Your Excellencies, Netanyahu seeks his own political life in war, and the survival of the Israeli regime relies on regional crisis and spilling over of conflict. Islamic Republic of Iran strongly supports security in the region. Thank you, Mr. President. Je remercie Son Excellence M. Abdollahian de sa déclaration. Je donne à présent la parole à Son Excellence M. Abdallah Bou Habib, ministre des Affaires étrangères et des émigrés du Liban. شكرا سيد الرئيس. أصحاب المعالي والسعادة، يسرني أن نجتمع اليوم بالرغم من الظروف الصعبة في هذا المحفل الدولي العريق لنتباحث ونتبادل الأفكار حول الأوضاع في الشرق الأوسط بدعوة مشكورة من فرنسا الساعية دوما مع غيرها من الدول الصديقة إلى تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. كما أسمح لي بهذه المناسبة أن أعبر عن تقدير لبنان العميق لدور وتضحيات قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وتمسك بلدي بعملها ومساهمتها منذ وجودها في إرساء الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. إن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا تؤكد مجددا أهمية دور اليونيفيل البناء ومنظمة الأمم المتحدة كملاذ آمن للدول الصغيرة كلبنان لحماية سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه. سيد الرئيس، نجتمع اليوم بعد أكثر من 75 عاما على بداية الأزمة الأم في الشرق الأوسط، أي قيام إسرائيل على أرض فلسطين ونزوح أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى الدول المجاورة. وما زلنا نبحث عن مسكنات كلما اشتدت وتيرة الصراع بين الحين والآخر، وآخرها الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي. من جيل إلى جيل وعلى مدى عقود طويلة لم تنعم منطقتنا بالسلام ولا بالأمن. لقد أصبح هذا الصراع تركة ثقيلة من الحقد والمرارة والعنف المتزايد تتوارثها الأجيال. فهل نسأل أنفسنا في ظل الأوضاع الحالية المتفجرة في الشرق الأوسط إذا تعلمنا شيئا من دروس الماضي؟ ألم يحن الوقت لنعترف بأننا لم نستطع إلغاء بعضنا بعض؟ متى سنبدأ العمل لحل مستدام لهذا الصراع؟ هل سنترك هذه للأجيال القادمة؟ لقد أثبتت الحروب والأحقاد والويلات المستمرة أقله منذ 75 عاما بأن علينا أن نجد حلا نهائيا للقضية الفلسطينية لأنها مفتاح السلم وبوابة الأمن في الشرق الأوسط. من على هذا المنبر أدعو حكماء وعقلاء العالم للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية كي نعيش سويا ونعترف ببعضنا بعضا وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام المنبثقة من القمة العربية في بيروت عام 2002
والتي أقرت الاعتراف بإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين القائم على حق ووجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فلا سلام مستدام من دون عدالة للفلسطينيين. إن إنصاف الحلول والتسويات المؤقتة تولد الحروب والدمار. إننا مجتمعون اليوم على وقع التهديدات الإسرائيلية باستمرار هذه الحرب العبثية بلا أفق سياسي واضح أو رؤية لسلام مستدام. إنما تقوم به إسرائيل بتحويل غزة إلى ركام والقضاء على حماس إن تحقق سيولد منظمات أكثر تطرفاً وأكثر إصراراً على محو إسرائيل من الوجود. ألا يكفينا قتل أكثر من 25,000 فلسطيني في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهذا أكثر من 1% من سكان قطاع غزة، أي ما يقارب مقارنة بعدد سكان كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي حوالي 3.5 مليون مواطن أمريكي أو 4.5 مليون مواطن أوروبي. وما انعكاس هذه الرخصة المعطاة لإسرائيل للقتل الأعمى على صورة الغرب في عالمنا ودعوته الدائمة وإصراره على احترام حقوق الإنسان. لقد تحول الغرب بنظر كثيرين من شعوب العالم إلى الخاسر الأكبر في دفاعه عن قضية حقوق الإنسان بعد تغاضيه عن ما يحدث في غزة من قتل جماعي للأطفال والنساء والشيوخ. كذلك نراقب بقلق شديد توسع رقعة الأحداث المتنقلة والمتصاعدة في البحر الأحمر وتمحمله من تهديد لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي والأمن والسلم الإقليميين، إضافة إلى ما يجري أيضا في العراق وسوريا ناهيك عن جنوب لبنان. لذلك نخشى من سوء التقدير لجهة اللعب على حافة الهاوية وجر المنطقة كلها إلى العصر الحجري كما يهدد كبار المسؤولين الإسرائيليين لبنان بصورة مستمرة. فهذه الحرب التي نسعى جاهدين إلى منع وقوعها ونعمل مقتنعين إلى حث كل من يعنيهم الأمر على عدم الوقوع في فخ القيادة الإسرائيلية الهادف إلى استمرار الحرب وتوسعها، ستكون مختلفة وفقا لقراءتنا ومشوراتنا عن كل سابقاتها لجهة مساحتها الجغرافية وتعدد جبهاتها وحجم المشاركة العابرة للساحات فيها. فنحن نخشى بأنها لن توفر بقعة في الشرق الأوسط من تبعاتها، وهي لن تكون نزهة للإسرائيليين كما يتخيل بعض أصحاب الرؤوس الحامية المرتبط بقائهم السياسي بالنفخ في نارها. السيد الرئيس، بقدر قلقنا من امتداد هذا الصراع كأحجار الدومينو المتدرجة على كافة بقاع الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان، نرى فيها أيضا فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. فلبنان لا يريد الحرب ولم يسعى يوما أو يسعى اليوم إليها، لأنه سبق له أن ذاق مرارتها في حربه التي دامت 15 عاما وتعلم من مآسيها وويلاتها في حروب واجتياحات إسرائيلية خلفت الدمار والخراب وآلاف القتلى والجرحى. فقرارنا السلم والاستقرار لأنه الطريق الأقصر والأنجح للرخاء والازدهار. ولقد حقق قرار مجلس الأمن 1701 استقرارا نسبيا منذ انتهاء ما عرف بحرب تموز 2006، حيث لم تحصل منذ حينه ولغاية 7 أكتوبر 2023 عمليات عسكرية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول الخط الأزرق المعروف لبنانيا بخط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وقد أدت حرب غزة إلى زعزعة الاستقرار النسبي الذي شهده جنوب لبنان ونتج عنها نزوح عشرات الآلاف من سكان القرى اللبنانية إلى مناطق شمالية أكثر أمنا. سيد الرئيس، إن رؤيتنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة
ومعلنة وفقا لما يلي، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام. أولا، إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في جزيرة رودس اليونانية بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. كان ذلك عام 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط 13 الحدودية المتنازع عليها، استكمالا للموافقة المبدئية على إظهار الحدود في 7 منها تحت إشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يهدف ذلك إلى انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دوليا، انطلاقا من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية، وصولا إلى خراج بلدة الماريا التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. ثانيا، وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية التي وصلت إلى حوالي 30,000 خرقا منذ عام 2006 برا وبحرا وجوا لسيادة لبنان وحدودها المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية. ثالثا، دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطاتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية قواته المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان. رابعا، تسهيل عودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 تشرين أو أكتوبر 2023. خامسا، وقف الحرب على غزة بما يسهل وضع هذا التصور موضع التنفيذ والبدء بآلية سريعة لإيجاد حل طويل الأجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، في الختام دعونا نعطي السلام فرصة حقيقية قبل فوات الأوان. يكفينا حروبا وصراعاتا وقتلا ودمارا لنتوقف عن البحث عن أنصاف الحلول التي تؤدي إلى مآسي كالتي نعيشها اليوم. فأحداث 7 أكتوبر الماضي لم تأتي من فراغ، وهذه المآسي ستتكرر بصورة أعنف وأفظع إن لم نتوصل إلى حل دائم عادل وشامل قائم على تنفيذ إسرائيل كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فبالرغم من الأحداث الأليمة التي يعيشها الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإرساء دعائم السلام والأمن والرخاء والازدهار، فلنلتقطها. إنها فرصة تاريخية قد لا تتكرر مجددا في المدى المنظور، وإن فشلنا فما حدث في 7 أكتوبر وما سبقه سيعيد نفسه بصورة أبشع، إلى أن تتقبل إسرائيل بأن الشعب الفلسطيني لن ينقرض أو يتبخر أو يغرق في البحر، وبأن دولته آتية لا محالة. فلنختصر المسافات والعزبات علينا وعليهم، ونمهد الأرضية لمستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، ونريح العالم أجمع من حمل أوزار هذا الصراع لأجيال قادمة. وشكرا. Je remercie Son Excellence M. Bouhabib de sa déclaration. Et je donne maintenant la parole à Son Excellence M. Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères de la Norvège.
Thank you, Madam President, and thank you to France for convening us today at this crucially important moment for the Middle East. My thoughts are with the people of Gaza, who are not only fleeing from bombardment and fighting military confrontations, but also suffering from increasing malnutrition, from hunger, from lack of medical facilities, from lack of clean water. It's a deep humanitarian crisis, one of the most dramatic in recent times, as we heard from the Secretary General and all the UN agencies that are involved in the process. My thoughts are with them. My thoughts are also with the people of Israel who suffered the horrible, heinous attack of Hamas on the 7th of October, including the use of sexual and all other types of violence, and the people who are hostages or relatives of hostages, and I call on the hostages to be released immediately. My thoughts are also with the people of the West Bank, who are experiencing increasing violence, including settler violence, and increased danger also to their life. And nothing would be more tragic that as we try to move forward on a peaceful path, that we also see a collapse there at the West Bank. And last but not least, my thoughts are with all the UN workers and all the people of the humanitarian community who are struggling to uphold their services, many of whom have lost their life, a shocking number who have lost their life. International humanitarian law has to be respected. Violations are unacceptable. If we start accepting violations of clear rules of humanitarian law, the rules will lose their meaning, and the rules will be harder to uphold in future conflicts, and they have to be upheld equally across similar situations. Norway was among the first Western countries to call for a sustained, enduring humanitarian ceasefire. We still do, and I'm happy to see that more countries are coming along. We call for the radical step up of humanitarian efforts, not only volumes, and I will echo the Secretary General in pointing out that we cannot only count trucks. We also have to look at the content, the efficiency, the access throughout the whole territory of Gaza, and better coordination. And Norway, as many has already said, welcomed the appointment of Sigrid Kaag in her new, crucially important and really difficult role. These are imperatives, and we have to get them done. They are prerequisite for any further action. But I also agree with all those who say that these are not solutions in themselves. They are prerequisites, they are necessary, they are imperatives, but the solution must be political. The solution requires that we are back on the political track, as Norway has been trying to support for more than 3 decades after the Oslo process. And as the chair of the HALC, we need a political track towards Palestinian statehood. Norway recognizes the inalienable right of the Palestinian people to have their own state, not only in theory, but also in practice. We believe that the quest for a Palestinian state is good for the Palestinian people, but also for the people of Israel, because we do believe that it is the only route in which both communities, both societies can live in peace with themselves and each other. And we, of course, underline, as we've always done, that Israel has to have the right to have the necessary security guarantees, just as the Palestinian people. And it must be a united Palestinian governance of the old territory of Gaza and of the West Bank under the Palestinian authorities. In order to get there, we also have to make sure that we strengthen and help develop further the Palestinian authorities. Norway has now made itself available to try to see if we can be helpful when it comes to the transfer of money that has been collected by Israel to the Palestinian Authority, because before they can be strengthened, they also have to be upheld and survive this terribly difficult situation. And this is important for us, just as we are trying to coordinate with others on the humanitarian track. We need legitimate, credible institutions to run the entire Palestinian territory in the future.
And I want to commend the good work that is being done by several ministers, many of whom are in this room, from Arab countries and other OIC countries, in trying to develop a comprehensive plan. Because I think it's very important that we think about the immediate, the near future, and the longer future, and we cannot jump either, because we need to have a credible vision, a credible horizon towards Palestinian statehood. And I believe, and Norway believes, that connecting a path to Palestinian statehood has to be and should be connected to the idea of a broader regional peace and a broader regional settlement with the necessary and legitimate security guarantees for both Israel and Palestine. Ladies and gentlemen, this council was set up to deal with exactly these issues, exactly these kind of challenges that the founding fathers of the UN set up. I really call on all those members of the council to act and to take that responsibility seriously, because in the midst of this deep crisis where we're seeing immense suffering in Gaza, we've seen the terror attacks on Israel, we see the rising tide of violence in the Middle East and the risk of spreading to the Red Sea, to Lebanon, and to other parts of the region. This is also an opportunity. This is a moment of a chance, an opportunity for the international community to come together and stop the immediate fighting, deal with the legitimate security concerns of all sides, help building a Palestinian state, and then take us all to a two-state solution, which would solve many of the challenges of Israel, of Palestine, and of the neighborhood. So I call on you to take on yourself the responsibility that was entrusted with you and for whom we voted when we elected the members of the Security Council. This is really a moment to grasp the opportunity. I thank you for your attention. Je remercie son Excellence, Monsieur Haïde, pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence, Madame Retno Marsudi, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, I'm here today for the third time in 3 months, joining the Council debate on Palestine, to reaffirm Indonesia's unwavering commitment to stand with Palestine, to declare that Indonesia will not rest until we see justice and dignity restored for the Palestinian people. I'm also here to remind Council members that you have a great mandate to maintain international peace and security, not to tolerate wars, and especially not genocide. Madam President, the UN Charter is clear. The Security Council resolutions are binding and must be enforced. My question today: how many resolutions been adopted on Palestine? How many are enforced? Where must Palestine go when for decades the Council fails to act on its own resolution while Israel kills Palestinians with impunity? Once again, I urge Council members to stop the everyday horrors faced by the Palestinians in Gaza and the West Bank. It's over 25,000 people dead, with increasing numbers dying from hunger and the freezing cold, including babies and children, too little for us to act? We all have the responsibility to uphold the international humanitarian law without exception to the situation in Gaza. Madam President, on 18 January, Prime Minister Netanyahu openly declared he would not allow a Palestinian state to exist. Indonesia strongly rejects this statement. This statement is unacceptable. This confirms Israel's ultimate goal to wipe Palestine from the world map. Will this Council remain silent in the face of such intention? A threat of a full-blown war in the Middle East is a real and present danger. In this context, I emphasize the following. First, we demand an immediate and permanent ceasefire. This will be a game changer for everything. Most importantly, it will provide space to address the humanitarian situation in Gaza, begin work on post-conflict reconstruction, and the process for the two-state solution.
At the same time, it is critical to support the work of the UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator to pave the way for the delivery of life-saving humanitarian assistance in Gaza. Second, Palestine must be granted immediate full membership in the UN. This is essential to start fair and balanced work on the two-state solution and to stop Israel's brutal aggression. And third, stop the flow of arms to Israel. Every weapon sent to Israel can be used to kill innocent civilians. Madam President, Israel must be held accountable for this action, including atrocities in Gaza. No nation is above the law. And next month, Indonesia will present its oral statement for the ICJ advisory opinion brought to the court on the mandate of the General Assembly. Indonesia will take any possible avenues to support Palestine. Thank you, Madam President. Je remercie Son Excellence Madame Marsoudi de sa déclaration et je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Alexander Schallenberg, le ministre fédéral des Affaires européennes et internationales de l'Autriche. Thank you, Madam President, ladies and gentlemen, dear colleagues. In a region that has seen more than its share of suffering, the last 109 days have brought a new dimension of devastation. For Israelis traumatized by the slaughter, torture, and sexual violence of October the 7th, who still fear for over 130 innocent hostages held captive in Gaza, among them also an Austrian citizen. And for Jews around the world facing rising anti-Semitism. And for the Palestinians in Gaza, who have lost countless loved ones, who are without shelter, who lack food and medical aid. All of this is heartbreaking. Hamas' barbaric terror attacks have brought Gaza and the whole region to the edge of the abyss. Let me be clear, no country on earth would tolerate such a murderous band of extremists in its neighborhood, and we should all acknowledge that. Israel has not only the right, but also the duty to defend its people. At the same time, there can be no doubt that much more needs to be done to protect civilians in Gaza, and more humanitarian aid needs to reach those in need. This, in the end, will add, not detract, from Israel's security. As a country with a special historic responsibility, Israel's security is our guiding principle. Hamas is a security threat to Israelis and Palestinians alike, just like Iran's proxies in Lebanon, Yemen, and Iraq. The resolute and successful fight against terrorism is essential for Israel's security, as essential as not sowing the seeds for a next generation of terror. And let me be clear also, settlements, settler violence, provocations at the holy sites, and talk of forced displacements also undermine security. We categorically reject this. Madam President, they say that the Middle East is a cruel place for optimists. And yet, I still believe that peace is possible. Normalization delivers a political and economic dividend for everyone. Arab partners should not allow themselves to be taken hostage by Hamas. Israel's long-term security will be best guaranteed by two states living side by side peacefully. And the Palestinian Authority needs to live up to the rightful expectations of their own people. And we, as an international community, we also need to do more by bringing home all hostages, by easing the humanitarian suffering in Gaza, by jointly fighting terrorism, and by laying the foundations for life in peace and dignity for all, for Israelis and Palestinians alike. Thank you. Je remercie Son Excellence Monsieur Schallenberg de sa déclaration et je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Mohamed Hassan, ministre des Affaires étrangères de la Malaisie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madam President, first and foremost, Malaysia would like to thank you for convening this debate
and the Secretary General for his briefing this afternoon. My delegation aligned itself with a statement delivered by the Organization of Islamic Cooperation. Malaysia also congratulates and welcomes the new members of the Council to shared responsibility to uphold peace and security across the globe. Madam President, just last week, Under Secretary General Martin Griffiths said that Gaza is a stain on our collective conscience and that our inaction would become a permanent mark of humanity. Indeed, the Council's inability to call for ceasefire is partly responsible for what is now over 100 days of carnage in Gaza. It has been over 100 days of children becoming orphans, of mothers and fathers becoming parents without children, of streets becoming graveyards, and Palestinians being called the children of darkness by the regimes that rain bombs down upon their homes and hospitals. In this period of time, more than 25,000 Palestinians have been killed. On average, more than 250 Palestinians are killed every day, or more than 10 murders every hour. According to the United Nations Relief and Work Agency, for Palestinian refugees, up to 1.9 million people, or nearly 85% of Gaza's population, are forcibly displaced. Malaysia is appalled that Israel has been allowed to carry out what can only be described as indiscriminate bombing. Homes, shelters, evacuation routes, and even medical centers have been bombed. Those who are not killed by bombs or bullets face the prospect of disease and starvation. They are being denied food, water, medicine, electricity, fuel, and other basic needs. Gaza is on the brink of human-made famine, and its population is being starved as a method of warfare. It is a fact that these are war crimes. Israel has made sure that no one is safe, not even children. This crisis has introduced a most unwelcome new term into the English language. WCNSF stands for Wounded Child, No Surviving Family. This is used to describe what is now an everyday sight in Gaza. Madam President, Malaysia demands an immediate ceasefire. Malaysia condemns the forced displacement of Palestinians. The right to live in peace and security is fundamental, and we urge all parties to respect this basic human right. We call for UN agencies and aid organizations to be given access to provide essential aid without delay and hindrance. Malaysia demands accountability for Israel's clear violation of international law. We welcome and support the decision by South Africa to institute proceedings against Israel before the International Court of Justice. The lack of accountability for Israel's war crimes undermines the legitimacy of international law and efforts towards ending the illegal occupation of Palestine. In upholding the international law, Madam President, and the rights of the oppressed Malaysia, on 23 July 2023, along with 56 other countries, submitted a written statement for the advisory opinion on the legal consequences of Israel's ongoing violations in the Palestinian territory at ICJ. Malaysia will now also participate at the public hearing on 19 February this year. We condemn Israel's apartheid practices and persecutions against the Palestinian people in the occupied Palestinian territories. As a member state of the United Nations, Israel must respect and implement the relevant resolution of the Security Council. The Council cannot allow Israel to behave like the exceptions to the rule. Madam President, the international community must prioritize the upscaling of all necessary amenities for the Palestinian people. Access to basic services is a human right which should not be compromised. Israel's collective punishment of the entire population of Gaza is illegal, immoral, and must immediately cease. Our stance is clear.
there should not be reduction in Palestinian territory. Any attempt to grab their land violates international law and further undermines the prospect of peaceful coexistence. Malaysia calls for the full and swift implementation of Security Council Resolution 2712 and 2720. In October and December last year, we joined the overwhelming majority of member states in voting for 2 General Assembly resolutions demanding the protection of civilians and the upholding of legal and as well as humanitarian obligation in relation to Gaza. The majority have spoken, Madam President, and their demand should not be ignored. Malaysia welcomes the appointment of Ms. Sigrid Kaag as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza, pursuant to Security Council Resolution 2720. We hope that Ms. Kaag, who has vast experience, especially in Lebanon, will be given the support needed to effectively discharge her mandate and alleviate the humanitarian catastrophe in Gaza. We encourage collaboration among the parties concerned for a just and lasting solution to this bloodshed. Madam President, we are witnessing a great historical irony in Gaza. The state of Israel was born from horrors of the Second World War, and yet for the past 75 years, it has been inflicting the same deliberate destruction on the Palestinian people and now pursuing it to its premeditated end. This illegal and immoral pogrom of total annihilation should bring us to a single decision by members of this council. It is time to recognize what Israel has been doing as genocide. And it is time to accept the state of Palestine as a full member of the United Nations. No nation, no people should be meant to suffer the prolonged indignity of being mere observers of their own slow, painful, and humiliating demise. Here, of all places, Palestine should be given the right to face the occupiers, not as second-class citizens, but as equals, as legitimate voice and an equal vote. We have failed them for far too long. We must stop this charade. The Palestinians deserve nothing less than a free and independent Palestine on the basis of two-state solution based on pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Malaysia will continue to do all what that is within our means and within our rights to bring an end to this injustice and illegality. The state of Palestine must be admitted as the 194th member of the United Nations. We urge the Council to act now. The Council must take a united and decisive action to stop the war, save civilian lives, end collective punishment, stop the killing now. Thank you very much. Je remercie Son Excellence, M. Hassan, de son intervention. Et je donne maintenant la parole à Son Excellence, M. Walid El-Karaichi, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، بداية أتقدم بالشكر للجمهورية الفرنسية على جهودها الملموسة خلال فترة ترأسها لمجلس الأمن ولمبادرتها بالدعوة لعقد هذه الجلسة بشأن الحالة في الشرق الأوسط. كما أشيد بجهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة وكبير منسقي الشؤون الإنسانية لقطاع غزة على جهودهم ودورهم البناء. السيدة الرئيسة، يجتمع المجلس مرة أخرى والظروف العصيبة والواقع المرير يتفاقم في غزة مع تصاعد التوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. يتواصل سقوط الضحايا بسبب القصف العشوائي والواسع لآلة الحرب الإسرائيلية،
التي اتخذت كامل قطاع غزة بأحيائها ومنازلها ومستشفياتها ودور العبادة والمباني الأممية فيها أهدافاً مشروعة. حوالي 30,000 نفس ذهبت ضحية التصعيد، والأعداد في تصاعد مستمر. كيف لهذه المأساة أن تمر دون تحرك جاد لإنهائها ودون خطوات ملموسة لإيقاف القتل والتنكيل الجماعي بحق المدنيين العزل في غزة؟ لقد باتت آثار هذه الحرب الشعواء واضحة المعالم، وضرورة احتواء آثارها الإقليمية والدولية مسؤولية مشتركة. سبق وأن حذرت المملكة من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وما شهدته منطقة البحر الأحمر والجمهورية اليمنية من عمليات عسكرية مدعاة للقلق، وتؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار وعلى السلم والأمن الدوليين. إلا أننا نؤكد بكل وضوح أن الأولوية حالياً تكمن في رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين، فأي خطوات لتعزيز الأمن الإقليمي أو ردع التهديدات لا يمكن أن تغني عن معالجة جذور الأزمة الفلسطينية والوصول إلى حل عادل ومستدام. وهنا يأتي دور مجلسكم الموقر ومسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإحلال السلام ورفع المعاناة وتمكين الشعب الفلسطيني من حفظ كرامته والتمتع بحقوقه المشروعة. فكيف لأبنائه النظر لمستقبلهم وبناء مقومات التنمية والعيش الكريم في ظل سطوة الاحتلال والنيران المستمرة لآلة الحرب الإسرائيلية؟ إن قرار الجمعية العامة الذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار يؤكد على وجود موقف دولي مؤيد لاتخاذ إجراءات لإيقاف العدوان وإنقاذ المدنيين في غزة. إننا نرفض بشدة ربط هذه الحرب بذريعة الدفاع عن النفس، كما نرفض إجراءات التهجير القسري بحق سكان غزة والتصريحات العنصرية والتصعيدية غير المسؤولة لسلطات الاحتلال. إن ما يحدث هو استهانة غير مقبولة بحياة الإنسان الفلسطيني، وكأن حماية المدنيين حق محصور لشعب دون الآخر، وتأجيج لعوامل العنف والتطرف والكراهية في المنطقة، مما يجعلها عرضة لتكرار دوامة العنف بشكل دوري دون وجود استعداد للتعاطي الإيجابي في الأفق القريب. سيد الرئيسة، لطالما كانت وستبقى المملكة تنشد السلام وترعاه، مسخرة جهودها لكل ما من شأنه إحلال السلام والأمن والتنمية في المنطقة. ومن هذا المنطلق قد دعونا مرارا إلى إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلسكم الموقر. وترفض المملكة رفضا قاطعا انتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، وتشجب استهداف المدنيين أينما كانوا، وتطالب هذا المجلس باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووضع هذه المعاناة على مسار إنهائها. لن يأتي استمرار العمليات العسكرية بنتيجة سوى إراقة دماء المزيد من الأبرياء، كما أن عدم التوافق على إقرار موقف موحد تجاه وقف إطلاق النار والمماطلة بتنفيذ ما تم تمريره من قرارات يهددان بمزيد من الضرر بمصداقية مجلس الأمن. إن السلوك التصعيدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية يغذي ما تشهده المنطقة من تفاقم للتوترات، ويهدد بعرقلة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار وإيجاد الحلول السلمية. استمرار الوضع على ما هو عليه سيأخذ المنطقة من نزاع إلى نزاع، ويضر بمصالح وأمن واستقرار كل المنطقة بما في ذلك إسرائيل. إن السلام الذي نطمح له لن يتحقق إلا من خلال إيجاد مسار موثوق لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يضمن حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني
ويمهد الطريق نحو التعايش والأمن المشترك وتحقيق الاستقرار والتنمية للجميع. وشكرا. Je remercie Son Excellence M. El Kherichi de cette déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence le Cheikh Jaha Jaber Al-Ahmad Al-Shaba, vice-ministre des Affaires étrangères du Koweït. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم لكم السيد الرئيس ولبلدكم الصديق الجمهورية الفرنسية بالتهنئة على رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، متمنيا لكم التوفيق والسداد في تيسير أعمال المجلس نحو تعزيز مكانة القانون الدولي اتساقا مع ما ورد من مبادئ ومقاصد وقيم في ميثاق الأمم المتحدة. إننا نجتمع اليوم في ظل أوضاع وتطورات استثنائية وكارثية في هيئة أممية قدرها ومسؤولياتها هي حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن أصبح واضحا بعد ما شاهدناه في قطاع غزة من جرائم تفوق الوصف ومعاناة إنسانية تهز الضمائر بأن مجلس الأمن عاجز عن الاطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، وما هذا إلا نتيجة ازدواجية المعايير، حيث فشل المجلس في أن يكون له موقفا مبدئيا في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار قوات الاحتلال بانتهاكها الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس. كما لم يتمكن المجلس من تبني قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية الإسرائيلية، وما ذلك إلا نتيجة مباشرة لتغليب المصالح الجيوسياسية الضيقة على أهمية ومركزية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. سيد الرئيسة، ما يشهده قطاع غزة من عقاب جماعي وقصف عشوائي وقتل المدنيين الأبرياء والذي فاق 25,000 قتيل بما فيهم الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية وهدم المنازل واستهداف الصحفيين والعاملين في المجالات الإغاثية، فضلا عن القتل الذي طال أكثر من 150 موظف أممي، علاوة على الاستهداف المستمر للمستشفيات ودور العبادة، أمر يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتي ارتضيناها جميعا كملاذ للدفاع عن حقوق البشرية عندما تأسست هذه المنظمة العتيدة. لقد أتينا اليوم إلى مجلس الأمن للدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعن القانون الدولي بأكمله، ولا خيار لنا إلا بالاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على كرامتنا وحقوقنا كأفراد وأمننا واستقرارنا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة. السيد الرئيسة، تجدد دولة الكويت ومن هذا المنبر تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ والتاريخي الداعم للحق الفلسطيني، وتشدد على أن السبب الرئيسي للصراع هو وجود احتلال لا آفاق لنهايته. وإذا أردنا سلاما وأمنا مستدامين يجب أن تحل القضية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو للعام 1967. سيد الرئيسة، تجدد دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان السافر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد دولة الكويت على أهمية الوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للجرحى والمصابين الفلسطينيين
دون عراقيل. تنفيذا للقانون الدولي وضمان المساءلة والمحاسبة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وفي هذا السياق ترحب بلادي بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. ختاماً، تدعو دولة الكويت مجدداً هذا المجلس ضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين الذي يجب تلبية حقهم. فمرور الزمن وموجات التهجير القسري لا يمكن أن تحرم الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في العودة إلى وطنه. شكرا سيدي الرئيس. Je remercie son Excellence le Cheikh Al-Sabah de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Diego Martínez Bello, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et mondiales de l'Espagne. Merci, Madame la Présidente. El conflicto y la tensión en el Oriente Próximo siguen agravándose a pesar de nuestros esfuerzos y, por lo tanto, tenemos que redoblarlos. La comunidad internacional no puede resignarse a que siga muriendo población civil palestina inocente, a que la situación humanitaria de Gaza siga deteriorándose y a que los rehenes israelíes y las personas desplazadas dentro de Israel no puedan regresar a sus hogares. Las mujeres y los niños suponen el 70% de las víctimas mortales en Gaza. La primera prioridad es lograr un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de rehenes, el alivio humanitario de la población y la estabilización de la situación tanto en Gaza como en Cisjordania y también en el sur del Líbano y el norte de Israel. Este Consejo ha establecido en las resoluciones 2720 y 2712 los parámetros para nuestro trabajo humanitario en el que las Naciones Unidas van a tener un papel central. Quiero apelar a todas las partes a colaborar activamente en ello. Quiero también rendir un sentido homenaje al extraordinario trabajo que está haciendo todo el personal de Naciones Unidas en Gaza, sacrificando incluso su vida. España ha triplicado los fondos humanitarios y de cooperación para atender esta crisis hasta los 48 millones de euros en 2023. Vamos a mantener nuestra cooperación al desarrollo con Palestina, apoyando más a UNRWA y a las agencias humanitarias, así como a la Autoridad Palestina, que es quien representa al pueblo palestino y que es nuestro socio para la paz. Hemos afirmado desde el principio que Israel tiene derecho a repeler el cobarde ataque terrorista del que fue objeto el 7 de octubre, que condenamos sin reservas. Debe hacerlo con pleno respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional. Debe distinguir entre objetivos terroristas y población civil. Jamás ha demostrado que es solamente un grupo terrorista que no puede tener un papel en el gobierno en Gaza, pero la población civil inocente no puede pagar por sus crímenes. La experiencia ha demostrado que la única garantía real de seguridad para Israel pasa por el restablecimiento de la Autoridad Palestina en Gaza. Al mismo tiempo, la mejor manera de revitalizar a la Autoridad Palestina para que asuma esta responsabilidad es dar una solución política al conflicto. Los palestinos tienen derecho a un Estado propio, soberano, viable, con su capital en Jerusalén Este. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y proporcionar el marco para materializar sin más demoras la solución de los dos Estados. España ha propuesto para ello convocar una conferencia internacional en el más breve plazo y 84 países han endosado formalmente la idea al más alto nivel. Los miembros de la Unión Europea, los de la Liga de Estados Árabes y los de la Organización de la Cooperación Islámica. Para poder llevar a cabo esta agenda de paz es necesario prevenir la extensión regional de la crisis. En el Líbano, la aplicación de todos los elementos de la resolución 1701 proporciona una hoja de ruta clara y España ha estado firmemente comprometida con ello desde el principio. Pedimos a todos los actores regionales e internacionales que se involucren de manera constructiva para reducir la tensión y prevenir nuevos derramamientos de sangre. La comunidad internacional debe demostrar en todo ello su coherencia. El valor de la vida humana y el respeto de los principios y normas internacionales debe ser universal y debe afirmarse por igual en todas las crisis internacionales y en todas las circunstancias. Los acontecimientos que hemos vivido desde el 7 de octubre no pueden volver a repetirse. La región necesita más que nunca abrir una nueva página basada en la aplicación de las resoluciones de este Consejo de Seguridad, en la materialización de la solución de los dos Estados y en el mutuo reconocimiento como vía hacia una paz global. De la urgencia para poner fin a la actual crisis y para prevenir su extensión, deben hacer una nueva movilización, esta vez definitiva, para la paz. Muchas gracias. Je remercie son Excellence M. Martínez Bello de sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence Lana Zaiki Nusseibeh, ministre adjointe des Affaires politiques des Émirats arabes unis.
Madam President, we have all heard today how the scale of suffering in Gaza competes with some of the darkest periods in our history. This moment can be an inflection point, or it can be a point of no return. We are seeing the conflict spill over in the Middle East. The Houthis are holding maritime trade hostage by their opportunistic attacks in the Red Sea. Militias and other armed groups are saber-rattling, risking increased instability in our region. And over a week ago, the world was engrossed by the proceedings at the International Court of Justice in The Hague. That such a case has been initiated and generated such international interest and support underlines the gravity of the situation. The United Arab Emirates would like to define 3 steps to bring these crises in the Middle East to an end. First, as has been said, we need an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. The overwhelming majority of the international community has called for this repeatedly. And it is time that the minority view stop obstructing it from happening. We cannot wait another 100 days. The unbearable impacts of the ongoing Israeli bombardment on Gaza has resulted in what the UN has described as the worst humanitarian crisis in the history of the organization. More than 25,000 people have died so far in Gaza, in addition to the 1,000 Israelis who died in the October 7th attack. But today, Gaza is also being starved. 1 in 4 people are now experiencing famine-like conditions. The humanitarian imperative at this moment must be our top priority in addition to the ceasefire, so that life-saving aid can enter at scale and hostages can be allowed out and returned to their families safely. The UAE will never tire in calling for such a humanitarian ceasefire. Second, and even as we continue to push for a ceasefire, shorter truces would allow for urgent humanitarian aid and services to reach those in need and for hostages to be released in parallel. The truce at the end of November allowed for additional assistance and humanitarian activities in Gaza, and we need more of them to start tomorrow. Finding pathways to similar agreements is essential. Security Council Resolutions 2712 and 2720 must be fully implemented. This includes ensuring that the UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator is able to fulfill her crucial mandate, including through the establishment of the UN mechanism. Sigrid Kaag has hit the ground running, and we urge the United Nations and its member states to give her their full support, including for any recommendations that she makes to this Council in her first report next week. We also stress the need to end the so-called dual-use restrictions that are seeing trucks containing basic medical supplies being turned away. Humanitarians describe this as a cruel policy that inflicts enormous suffering on the population in Gaza. We need to see the full opening of the Karem Abu Salam, Karem Shalom border crossing to both humanitarian flow and commercial trade. The opening and facilitation of new routes, as well as the resumption of the port of Ashdod, the removal of restrictions on the movement of humanitarian workers, and the full guarantee of safety for those accessing and distributing aid must all be prioritized. Third, any resolution to this conflict must be anchored in the two-state solution. The UAE will not support a return to the failed status quo. Before, the two-state solution was the end point to where we envisioned our diplomatic efforts would lead us. Today, it must be our starting point. On both sides, the future must be led by those who speak responsibly, those who understand that peace demands dignity and equality for both peoples, and begin negotiations on that basis. There are those who resist the two-state solution, even now, without a viable alternative. We ask what they propose as a just and sustainable path to peace in the absence of that two-state solution. What is needed is a valid, defined, benchmarked and agreed-upon way towards the two-state solution, and one that includes a workable governance structure. This is the only way to end this conflict sustainably and prevent the cycle of violence inflicted upon both Palestinians and Israelis from forever being repeated. Madam President, this is not only a moral and political duty to end the war on Gaza,
but also a strategic imperative if there is to be any hope of a prosperous future for our region. Thank you. Je remercie Son Excellence Madame Nusaybeh de sa déclaration et je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Majed Abdelaziz, observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies. شكرا سيدة الرئيسة. يشرفني أن أتلو عليكم بيان معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي حالت ظروف طارئة دون مشاركته في هذه الجلسة الهامة وأقتبس. السيدة الرئيسة، السيد السكرتير العام، أصحاب المعالي والسعادة، أود أن أستهل بياني بالإعراب عن تقدير جامعة الدول العربية لمبادرة فرنسا بالارتقاء بهذه الجلسة إلى المستوى الوزاري، وأن أشكر أصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء على مشاركتهم في هذه الجلسة الهامة، وأشكر السكرتير العام جوتيريش على بيانه القوي اليوم، خاصة بعد أن تدهورت الأوضاع في منطقتنا العربية على نحو أصبح ينذر بالخطر نتيجة الصلف والرعونة الإسرائيلية التي لا تجد لها رادعا أو ضابطا، بل ونتيجة لعجز مجلس الأمن رغم كافة التحذيرات عن خلق أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية وعن توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل من الانتهاكات الإسرائيلية السافرة على مر سنوات وسنوات مضت، بما في ذلك انتهاكاتها لقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، التي تؤكدها وتوثقها تقارير الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان، مما قاد لانفجار الموقف في 7 أكتوبر وقاد بالتبعية لشن إسرائيل لأشرس وأعنف عملية عسكرية غير شرعية على المدنيين الفلسطينيين العزل تجاوزت 100 يوم، وترتب عليها تداعيات إنسانية مدمرة تصل وفقا لتقديرات عديدة إلى ممارسة الأبارتايد والإبادة الجماعية. فالمأساة الإنسانية التي تتفاقم فصولها كل يوم في غزة والضفة والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يضاعف منها استخدام البعض في هذا المجلس لحق النقد لمنع صدور قرارات تهدف لوقف إطلاق النار، تثير مخاوف عميقة لدى الدول 153 من كافة المجموعات والتوجهات التي أكدت رسميا في الجمعية العامة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار، والتي تتساءل اليوم عما إذا كانت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تنطبق على إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال أسوة بباقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وعن متى ستخضع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الصارخة تجاه الشعب الفلسطيني، أم أن ازدواجية المعايير التي يمارسها هذا المجلس والاستقطاب السياسي الجيوسياسي الحاد فيه ستمتد لتحول دون تطبيق القانون الدولي على إسرائيل، حماية لمصالح انتخابية ضيقة من جهة، وحماية لبعض القيادات المتطرفة وتمكينا لها من الإفلات من العقاب من جهة أخرى. ويضاعف من عمق هذه الأزمة وخطورتها سعي إسرائيل الحثيث لاستغلال حالة الضعف التي تشوب أداء هذا المجلس لتوسيع نطاق الصراع إقليميا بقصفها للمطارات السورية والاعتداء على أراضيها، وبالاعتداءات والاغتيالات التي تقوم بها في جنوب لبنان، وبسعيها الحثيث لجر أطراف إقليمية أخرى من خارج المنطقة العربية للصراع العسكري، بل وفاق ذلك كله باتهامها لمن ينتقد ممارساتها الغير شرعية بمعاداة السامية، وعلى نحو طال كذبا وبهتانا كافة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بما فيها هذا المجلس والسكرتير العام وكبار المسؤولين. وهنا فإني أسجل بكل التقدير من الجامعة العربية لجهود الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها وتعاطف الجامعة العربية مع أسر الضحايا الذين سقطوا في أداء لمهامهم السامية. وبالرغم مما يتردد عن اختلافات في وجهات النظر لأقطاب دولية كبرى داعمة لإسرائيل مع القيادة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة
حول استراتيجياتها وممارساتها في حربها السافرة ضد غزة والشعب الفلسطيني والدول العربية الأخرى، إلا أننا لم نرى أي تغيير في المواقف الرسمية في هذا المجلس تبعا لذلك، رغم ما سيترتب على كل هذا التصعيد الإسرائيلي من توسيع لنطاق الصراع العسكري في المنطقة وعلى نحو يهدد بقيام حرب إقليمية جديدة. ستضع هذا المجلس ودول المنطقة أمام خيارات قاسية، خاصة مع تزايد الخسائر الفادحة من الجانبين وتداعياتها الإنسانية الكارثية. وهنا يتعين على المجلس إدراك أن الدعم غير المحدود الذي تحظى به إسرائيل من قوى رئيسية في هذا المجلس لم ولن ينجح إلا في خلق شعور دولي متزايد بحتمية إخضاع إسرائيل للمحاسبة القضائية الدولية وإخضاع المتورطين من مسؤولي حكومتها اليمينية المتطرفة للمحاكمة الجنائية الدولية، وهو ما أظهره الدعم العربي الأفريقي الإسلامي والدولي منقطع النظير للمبادرات التي تمت من الجمعية العامة من جهة ومن جنوب أفريقيا ودول أخرى من جهة أخرى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل ومسؤوليها عن هذه الانتهاكات. ومن هنا فإن المجتمع الدولي المتحضر المؤمن بنظام الأمن الجماعي الدولي يتطلع بكل شغف لإصدار هذه الأجهزة القضائية الدولية من الأوامر والقرارات الوقتية والدائمة، ما فشل مجلسكم الموقر للأسف في إقراره بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. السيدة الرئيسة شكلت رسالة السكرتير العام جوتيريش للمجلس بموجب المادة 99 من الميثاق تحذيرا واقعيا تضامنت معه جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط ككل. وأتت رسائل السكرتير العام للمجلس في ديسمبر 23 ويناير 24 لتؤكد الصورة القاتمة الناتجة عن تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي سعيا وراء سراب القضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى حماس. وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات الدولية والإقليمية والمواقف المؤيدة لها من الاتحاد الأوروبي وعدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات، فقد فشل المجلس في إصدار قرار ينص على وقف إطلاق النار حتى لاعتبارات إنسانية، وفي فرض ضمانات عملية لتيسير تدفق المساعدات الإنسانية إلى فلسطين دون انقطاع. ورغم الإجماع في بيانات الدول الأعضاء في المجلس في الجلسة التي طلبت الجزائر نيابة عن دول الجامعة العربية عقدها يوم الجمعة 12 يناير على الرفض القاطع للمساعي الإسرائيلية المعلنة لتهجير سكان غزة داخليا وإلى الدول المجاورة، فلم يتخذ المجلس أي إجراء فعلي أو عملي لوقف تنفيذ هذه المخططات. وهنا فإن جامعة الدول العربية تتطلع لاعتماد المجلس وفي أقرب فرصة لقرار واضح يقضي بوقف فوري لإطلاق النار وينص على إجراءات تنفيذية محددة تحول دون تنفيذ مخططات التهجير في إطار من التنفيذ الكامل والأمين لقرار مجلس الأمن 2720 حول آليات تدفق المساعدات الإنسانية، وأن يعتمد المجلس في هذا القرار آليات مبتكرة وجديدة تكفل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف حماية فعالة من اعتداءات الجيش الإسرائيلي وجحافل المستوطنين لحين إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وبالتزامن مع ذلك فلا بد أن يتصدى مجلس الأمن للمحاولات الإسرائيلية الساعية للقضاء على حل الدولتين، والتي كان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الصحفية يوم الجمعة الماضي بمعارضته الصريحة لتنفيذ حل الدولتين ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن يرد المجلس عمليا على ذلك بالدفع نحو خلق أفق سياسي واضح للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ودولة فلسطين نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للمفاوضات المباشرة وصولا لهذا الهدف، مع بدء التحرك الفوري لضم دولة فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة. وختاما فإن جامعة الدول العربية تبذل جهودا مضنية مع الاتحاد الأوروبي والقوى الأخرى المحبة للسلام شرقا وغربا لخلق الأفق السياسي اللازم للوصول لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
إلا أن تحقيق ذلك سيتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار، كما يتطلب أن تكف إسرائيل فورا عن استفزاز كل من سوريا ولبنان بعملياتها العسكرية تجاهها، وألا تسعى لتوسيع نطاق الصراع إقليميا أو لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في قطاع غزة أو أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تدرك إسرائيل أن إقامة وتطوير علاقاتها مع الدول العربية والعيش معها بسلام لن يتحقق فقط من خلال ما يطلق عليه الاتفاقات الإبراهيمية، وإنما سيظل رهنا بالتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، القضية المركزية للعالم العربي كله، وفي القلب منها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف. وأن تعي إسرائيل أن مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت العربية عام 2002 ستظل أساسا عادلا للتوصل لهذه التسوية إذا ما صدقت نواياها نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار لكافة شعوب الشرق الأوسط دون استثناء، وأولها للشعب الإسرائيلي ذاته. شكرا سيدة الرئيسة، ونهاية الاقتباس. Je remercie son Excellence, M. Abdelaziz, de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de Bahreïn. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أتشرف بإلقاء هذا البيان باسم المجموعة العربية، وأود بداية أن أرحب بترأس معاليكم لهذه المناقشة المفتوحة المهمة، وأشكر وفد فرنسا على جهوده المبذولة خلال فترة رئاسته لمجلس الأمن للشهر الحالي، كما تقدم بخالص التهنئة للأعضاء المنتخبين الجدد في المجلس: الجزائر، غيانا، جمهورية كوريا، سيراليون وسلوفينيا، على بدء عضويتهم في المجلس، وتمنيات المجموعة العربية لهم بالتوفيق والنجاح. وأجدد تأكيد دعم المجموعة لوفد الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية المشتركة والبناء على العمل الدؤوب والمثمر الذي قام به وفد الإمارات العربية المتحدة خلال عضويته في المجلس. ولا يفوتني أن أرحب بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء في هذه الجلسة لما تحظى به من أهمية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بعد أكثر من 100 يوم، مما أسفر عن ضحايا بلغ تعدادهم مستويات مروعة وما زالت في ارتفاع بسبب استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما بقطاع غزة المحاصر، والتدمير الممنهج للمنشآت المدنية والبنى التحتية، مما ضاعف من معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية بسبب هذا العدوان الذي يهدد أيضا بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وهو ما أكده معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته التي استمعنا إليها. وأغتنم هذه الفرصة لأجدد الإعراب عن تقدير المجموعة العربية للمساعي النبيلة التي يبذلها معالي الأمين العام ودعواته المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. السيد الرئيس، إن المجموعة العربية ثابتة في دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتواصلة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتثال لإرادة المجتمع الدولي كما جاء في قرار الجمعية العامة ES 10/22 الذي اعتمدته الجمعية خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بدعم من 153 دولة من الدول الأعضاء، وذلك بعد أن عجز المجلس عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار في القطاع. ولا بد للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يضمن توفير الحماية للمدنيين وتسريع دخول وإيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة إلى قطاع غزة، وبما يتماشى مع قراري مجلس الأمن 2712 و 2720 في استجابة للحالة الإنسانية المزرية التي يشهدها القطاع. وتؤكد المجموعة العربية
هنا أن إنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية التي يواجهها أكثر من 2 مليون من أهالي غزة يتطلب وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار. وتؤكد المجموعة العربية في هذا الصدد على أهمية دعم جهود السيدة سيغركار كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في الاطلاع بمسؤولياتها وتمكينها من أداء مهامها تنفيذا لقرار مجلسكم الموقر رقم 2720 بما يشمل إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون انقطاع للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تلبية لحاجاته وللتخفيف من معاناته القاسية. السيد الرئيس، ترفض المجموعة العربية رفضا قاطعا سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مجددة المجموعة إدانتها بأشد العبارات للتصريحات العنصرية المتطرفة الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه باعتبارها مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مستنكرين استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس الشريف، والتي من شأنها تقويض عملية السلام وإشاعة التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. ولا بد للمجتمع الدولي أن يتصدى للجرائم التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في حربها ضد سكان قطاع غزة من استهداف للمدنيين وتدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطع مصادر المياه والطاقة وتجويع سكان القطاع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما نؤكد على حق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وتعرب المجموعة العربية عن تأييدها للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وتشيد باتخاذ جنوب أفريقيا هذا الموقف المبدئي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية باعتباره خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار والمساءلة وتحقيق العدالة، وتؤكد المجموعة دعمها لهذا المسعى النبيل. السيد الرئيس، لقد تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني 25,000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، ناهيك عن مقتل ما يزيد عن 153 موظف من الأمم المتحدة، منهم من الأونروا، وما لا يقل عن 117 قتيل من الإعلاميين، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد الكفيل لإنقاذ الأرواح وتخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وهو حق أصيل من حقوق المدنيين العزل رسخته الأطر القانونية الدولية والمبادئ المتعارف عليها لحقوق الإنسان، كما أنه واجب والتزام سياسي وقانوني وأخلاقي يقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك تدين المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وتشدد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة دول الجوار والعمل على الحيلولة دون اتساع الحرب وامتدادها إلى دول المنطقة. تؤمن المجموعة العربية بأن الأزمات بالشرق الأوسط مترابطة ترابطا عضويا، وأن التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون ذات تداعيات وخيمة على الشرق الأوسط
وقد رأينا بالفعل بوادر ذلك. لذا فإن أي جهد لمنع التصعيد والنزاع الإقليمي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السبب الرئيسي لعدم الاستقرار، وهو العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد تطالب المجموعة العربية كافة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها فورا على حدود 4 يونيو العام 1967، كما تدعم وهبها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإيمانا منها بأن الحل العادل المستدام للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والسلام الشامل هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن في المنطقة. فإن المجموعة العربية تعيد التأكيد على الضرورة العاجلة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتشدد المجموعة العربية على أن إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل. كما تدعو المجموعة العربية مجلسكم الموقر للقيام بمسؤولياته القانونية في هذا الصدد وإحياء الأمل لشعوب المنطقة في الأمان والاستقرار وحياة حرة كريمة. وشكرا السيد الرئيس. Je remercie le représentant de Bahreïn de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Liechtenstein. Merci Madame la Présidente. Liechtenstein is gravely worried by the catastrophic situation in the Gaza Strip and the signs of increasing escalation and instability in the wider region. We are deeply concerned by the massive displacement of the civilian population and the rapidly deteriorating humanitarian situation, the large-scale loss of civilian life, in particular the shocking number of children killed, and the incalculable suffering that continues to be visited on the people of Gaza. Our most immediate priority must remain the protection of civilians. To this end, the conflict parties must fully respect the international humanitarian law without exception, including by granting immediate, full, and unhindered access to humanitarian organizations to provide emergency relief. We have joined the vast majority of the UN membership in demanding an immediate, durable, and sustained humanitarian ceasefire as a prerequisite to this end. Regrettably, this urgent call has not yet been heeded. We remind the Council of its primary responsibility under the Charter for the Maintenance of International Peace and Security, which it exercises on behalf of the membership as a whole, and of Article 25, in which member states have explicitly committed to carry out the decisions of the Council. Every moment that passes, the Security Council remains conspicuous by its absence to echo the call by the membership for a humanitarian ceasefire. We have seen, after the adoption of Resolution 2720, the Council pronouncement can be followed by a cessation of hostilities on the ground. The Charter makes clear the need for the Council to act preventively and in a timely manner. We implore it to explore all possible avenues in this regard. Madam President, the humanitarian situation in Gaza is disastrous. Disease is rife. Children are being operated on and women are giving birth without anesthesia. Civilians risk dying of hunger mere miles from the trucks that have been sent to bring them food. The clear and evident risk of famine we see today is not the result of natural disaster or a lack of resources. It is man-made. We again call on all to fully abide by their obligations under international humanitarian law, including with respect to the delivery of humanitarian assistance. Madam President, Liechtenstein is committed to the rule of law at the international level. We therefore support the role of the International Court of Justice in the settlement of disputes, including under the Genocide Convention, which we have ratified. We are following closely the ongoing proceedings in the case brought by South Africa against Israel, including the consideration of provisional measures
and emphasized the importance of compliance with any measures ordered by the court in any case. Madam President, we reaffirm the right of the Palestinian people to self-determination and our strong support for a two-state solution as the only way to bring a peaceful, stable, and sustainable solution for the people of Israel, the people of Palestine, and for the region. I thank you. Je remercie le représentant du Liechtenstein de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante du Mexique. Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 15 de enero se cumplieron 100 días desde el inicio de la escalada de hostilidades en el Medio Oriente. Durante este periodo, la población civil de Gaza ha sufrido incontables pérdidas y enfrenta diariamente la difícil tarea de sobrevivir ante la incapacidad de la comunidad internacional de protegerla conforme al derecho internacional humanitario. Tampoco se ha podido avanzar hacia un cese de las hostilidades en línea con las resoluciones adoptadas en el 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General. Luego de los condenables ataques terroristas de Hamas sobre la población civil israelí, México y la mayoría de los Estados miembros alertábamos sobre la necesidad de prevenir una catástrofe humanitaria en Gaza. Nuestro llamado no ha sido escuchado y estamos ahora ante una inaceptable realidad. Acumulamos más de 25,000 víctimas en Gaza, de las cuales el 70% son mujeres y niños. El territorio palestino ocupado ha sufrido daños incalculables a la infraestructura y otros bienes civiles que complican las perspectivas de futuro de los sobrevivientes e imponen retos adicionales a la viabilidad de un Estado palestino. Una buena parte de los rehenes tomados el 7 de octubre sigue en poder de Hamas. Y ante este desolador panorama, centraré mi intervención en 3 puntos. Primero, México reitera su enérgica condena a cualquier ataque indiscriminado o dirigido en contra de la población civil, así como contra el personal médico y humanitario. Estos actos son contrarios a los principios de distinción, de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra. Reconocemos los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos y de Egipto que condujeron a la adopción de la Resolución 2720 del Consejo de Seguridad. Saludamos también el nombramiento de Sigrid Kaag como coordinadora humanitaria para Gaza, a quien le reiteramos el compromiso y el respaldo de mi país a su difícil labor. En sintonía con la citada resolución y dada la precaria situación que enfrenta la población en la Franja de Gaza, instamos a la apertura de nuevas rutas humanitarias que faciliten la entrada de productos básicos, flexibilizando las restricciones al movimiento seguro de los trabajadores humanitarios. Segundo, ante la prolongación de las hostilidades en Gaza y sus gravosas consecuencias humanitarias, México decidió remitir junto con Chile la situación en el Estado de Palestina al fiscal de la Corte Penal Internacional a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia. Queremos con ello contribuir a que se realice una investigación imparcial, a fondo, a fin de atribuir responsabilidades y garantizar una rendición de cuentas efectiva que permita a las víctimas acceder a la justicia ante la ausencia de una jurisdicción en Palestina que sea capaz de cumplir con estos objetivos. Esta iniciativa es complementaria con los procesos abiertos a iniciativa de otros países en la propia Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Tercero, México expresa su gran preocupación por el incremento de las tensiones en Medio Oriente, que conlleva el riesgo de una mayor escalada y que tendría graves consecuencias para toda la región.
México hace eco del llamado del secretario general de la ONU y exhorta a todas las partes de este conflicto a ejercer la máxima moderación, ya sea en la frontera entre el Líbano e Israel o en el Mar Rojo, y a tomar medidas urgentes que reduzcan las tensiones para evitar consecuencias devastadoras para toda la región. Este Consejo de Seguridad y la comunidad internacional tenemos la obligación colectiva de favorecer un proceso político encaminado a una paz duradera, bajo la premisa de 2 estados que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación del Estado palestino viable política y económicamente dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas conforme a las resoluciones pertinentes de esta organización. Reiteramos la necesidad de que todos los estados se abstengan de medidas como las transferencias masivas de armas a fin de evitar la perpetuación del círculo vicioso de la violencia. Y finalmente insistimos en redoblar esfuerzos para restringir el uso del veto en situaciones en las cuales se pueden estar cometiendo atrocidades en masa. Aquí nuevamente llamamos a todos los estados que aún no lo han hecho a sumarse a la iniciativa franco-mexicana sobre la restricción voluntaria del veto y que cuenta ya con 106 estados signatarios. Mi país, México, respaldará todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz cimentada en el respeto mutuo y el pleno apego al derecho internacional. Por ello, expresamos nuestro apoyo a la organización de una conferencia internacional para una paz integral en el Medio Oriente, en sintonía con lo señalado por diversos participantes en este debate. Tenemos la obligación de no fallarle a los miles de niñas y niños palestinos e israelíes que merecen un futuro próspero y en paz. Muchas gracias. Je remercie la représentante du Mexique de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de l'Inde. Madam President, I thank the French presidency for convening this high-level open debate today. The conflict in Gaza has been raging for more than 100 days with loss of lives, a deteriorating humanitarian situation, and rising instability in the region and beyond. Madam President, the ongoing conflict between Israel and Hamas has also led to large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and has resulted in an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable, and we have strongly condemned the death of civilians. It is critical to prevent further escalation of violence and hostilities. It is imperative to avoid the loss of civilian lives in any conflict situation. India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. We are aware that the immediate trigger for the conflict were the terror attacks in Israel on 7th October last year. There can be no justifications for terrorism and hostage-taking. Our thoughts are with those who have been taken as hostages, and we reiterate the demand for their immediate and unconditional release. The ongoing conflict is also impacting the safety of maritime commercial traffic in the Indian Ocean, including some attacks in the vicinity of India. This is a matter of great concern to the international community and has a direct bearing on India's own energy and economic interests. This fraught situation is not to the benefit of any party, and this must be clearly recognized. Madam President, the leadership of India is in constant touch with the leaders of the region, including those of Israel and Palestine, and we have voiced our views in multilateral fora. The message that India has conveyed since the start of this conflict is clear and consistent. It is important to prevent escalation to ensure continued delivery of humanitarian aid. The humanitarian situation needs to be addressed in earnest. We welcome the efforts of the UN and international community in this regard. India has delivered shipments of relief material to the Palestinian people in Gaza. We have also provided $5 million, including the $2.5 million in end December,
to the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, which will go to support the agency's core programs and services, including education, healthcare, relief and social services provided to Palestinian refugees. Madam President, I wish to conclude by reiterating India's long-standing support for a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. We firmly believe that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace that the people of Israel and Palestine desire and deserve. For this, we urge all parties to de-escalate, eschew violence, avoid provocative and escalatory actions, and work towards creating conditions for an early resumption of direct peace negotiations. I thank you. Je remercie le représentant de l'Inde de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Nouvelle-Zélande. Madam President, thank you for organising today's debate. Thank you too to the Secretary-General for his briefing. The situation in Gaza is a humanitarian disaster. The loss of life is appalling. Conditions for Gazan citizens, the vast majority of whom are now displaced, are intolerable. Parties to this conflict have obligations under international humanitarian law. New Zealand has strongly condemned Hamas's shocking attacks on Israel. We call again for the immediate and unconditional release of all remaining hostages held in Gaza. We support Israel's right to defend itself, but in doing so, it is obligated to protect civilians and ensure its military action is targeted and proportionate. Israel also has responsibilities under the 4th Geneva Convention to ensure that the civilian population of Gaza has the necessary essentials of life. Conditions on the ground, however, are preventing the humanitarian response from keeping up with the enormous level of need. We continue to hear that nowhere is safe in Gaza. Civilians, humanitarian actors, healthcare workers, and journalists must be protected. There needs to be appropriate and reliable deconfliction systems to ensure movement for humanitarian actors and goods. Responders need unimpeded access. It is unacceptable that denials and burdensome inspection and approvals processes are delaying the delivery of vital, life-saving assistance. Multiple functional supply lines for aid are critical. Responders must be allowed to get aid into Gaza and to deliver it to wherever it is needed, including the north of Gaza. Similarly, a restoration of communications networks and other essential services are required to aid the response. We again call on Israel to facilitate safe and unimpeded access for humanitarian assistance and protection immediately, and to work constructively with the UN and other humanitarian actors. New Zealand was pleased to see the Security Council adopt Resolution 2720 last month. We welcome the appointment of Sigrid Khan as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza and offer our full support for her important work ahead. We call on the Security Council to rise above politics and point scoring to advance the cause of peace. The single best way to alleviate civilian suffering is to stop the fighting. New Zealand has supported the calls in both the Security Council and the General Assembly for humanitarian pauses or truces to allow for the delivery of humanitarian aid. New Zealand has repeatedly called for urgent efforts towards a sustainable ceasefire. We repeat these calls today. The risks of the wider region being further drawn into this conflict are alarmingly high and of deep concern. We are particularly concerned about the situation along the Blue Line. Madam President, New Zealand firmly supports the vision laid out in numerous Security Council resolutions, most recently in 2720, of a two-state solution with Israel and Palestine living side by side in peace within secure and recognised borders. We must hold on to this vision. Achieving it is not impossible, but it will require steps from all parties. Gaza must never again be a platform for terrorism. There must be no displacement of Palestinians and no reduction in Palestinian territory. Israel must ask itself whether its current efforts to protect its legitimate security interests will ultimately make its people more or less secure. The price of defeating Hamas cannot be the continuous suffering of all Palestinian civilians.
that will not break the cycle of radicalisation and division. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant de la Nouvelle-Zélande de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant d'Afrique du Sud. Madam President, I thank France for convening this important open debate today on the situation in the Middle East and for providing all UN member states an opportunity to address the Council on developments in the region. We meet at a time when once again in the Middle East region is engulfed in myriad conflicts, and as is almost always the case, when there is conflict, it is innocent civilians that are most affected. Recent reports indicate that more civilians were killed in armed conflict over the last year than any other year for more than a decade, and civilians in the Middle East region make up the most of those lives lost. Madam President, South Africa reiterates its horror at the atrocities being committed in Palestine through the targeting of civilians, civilian infrastructure, UN premises, and other vulnerable targets. The actions that we are all witnessing daily by Israel are a violation of international law, including the UN Charter, the Geneva Convention, and its protocols. In its attacks on and kidnapping of innocent civilians, Hamas has also violated international law. There can be no doubt that the illegal occupation of Palestine by Israel for several decades has led to bitter hatred and increased violence. The ongoing Nakba of the Palestinian people, launched through Israel's colonization of Palestine since 1948, has systematically and forcibly dispossessed, displaced, fragmented the Palestinian people, deliberately denying them their internationally recognized inalienable right to self-determination and their internationally recognized right of return as refugees to their towns and villages in what is now the state of Israel. Madam President, it is important to stress that the ultimate solution to the Israeli-Palestinian conflict is the establishment of two states, Palestine and Israel, living side by side in peace. The Palestinian state should be created along the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and in line with UN resolutions. For this two-state solution to materialize, a peace process initiated by the United Nations must commence urgently. If these negotiations were to commence and for there to be peace, all of us must insist on a comprehensive ceasefire. The killings must come to an end. The brazen bombing of hospitals, schools, residential areas, places of worship, and the denial of basic necessities must stop. The collective punishment Israel is exacting on all Palestinian people is an affront that has existed for decades. The world has expressed horror but has not acted effectively to save Palestinian lives. Madam President, as we have consistently stressed, we cannot proclaim the importance of international law and the importance of the UN Charter in some situations and not in others, as if the rule of law only applies to a select few. For international law to be credible, it should be uniformly applied and not selective. The events of the past few months in Gaza have illustrated that Israel is acting contrary to its obligations in terms of the Genocide Convention. As a UN member state, and owing to South Africa's painful past experience of a system of apartheid, this impresses on us as member states to take action in accordance with international law. South Africa has thus opted to resort to international judicial mechanisms, including at the International Criminal Court and the International Court of Justice,
to seek justice for the people of Palestine. It is for this reason that on 11 January 2024, lawyers representing the government of South Africa appeared before the ICJ in a matter in which we are calling on the court to issue provisional measures, including ordering Israel to stop its military campaign in Gaza, which we believe is necessary in this case to protect against further severe and irreparable harm to the rights of the Palestinian people. Several countries and regional organizations have made public statements in support of South Africa's proceedings against Israel, and some states have also indicated their desire to intervene in the proceedings after the hearing on provisional measures. South Africa welcomes expressions of support for the case before the ICJ and encourages states to intervene, should they wish, in the merit stage of the proceedings. In conclusion, Madam President, South Africa would like to underscore that war is never wise. When the use of force is utilized anywhere in the world, irrespective of whether it is lawful or unlawful, the laws of war must be applied and civilians must be protected. I thank you. Je remercie le représentant de l'Afrique du Sud de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant des Philippines. The Philippines would like to thank you, Madam President, and France for convening today's Security Council open debate on the Middle East, including the question of Palestine. We would like also to thank the Secretary General for his briefing this morning. The Philippines is deeply concerned about the escalation of the conflict in the Middle East and urges all parties to prioritize dialogue for a peaceful resolution. We champion diplomacy and are committed to collaborating with nations under UNSC resolutions and international law to achieve a lasting solution to the conflict. The Philippines reiterates its dedication to supporting peace and stability in the Middle East with a focused commitment to resolving the Israeli-Hamas conflict. The presence of a significant Filipino community in the Middle East and Israel underscores the direct relevance of this issue to the Philippines and highlights the importance of our profound concern about the peace process. There is a need to de-escalate the situation to avoid spilling over to other areas of the region and negatively impacting innocent people that are not otherwise involved in the conflict. The safety and security of all civilians is essential, and critical facilities, including humanitarian shelters and hospitals, need to continue to address the humanitarian needs of those affected in a sustained and resolute manner. The Philippines supports the full and immediate implementation of the UN General Assembly ESS resolution on protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations, and UN Security Council Resolution 2712 on urgent and extended humanitarian pauses and corridors in Gaza, and UN Security Council Resolution 2720 on scaling up and monitoring humanitarian aid going into Gaza. Indeed, the safe and unhindered delivery of humanitarian assistance in Gaza is urgently needed on a daily basis. We recognize the staggering loss of life and the suffering of all civilians affected by the conflict and condemn all forms of violence and aggression from any party. We also express deep concern to the unprecedented destruction of public and private buildings because of the ongoing conflict in Gaza. We also share the fears that the widespread damage will lead to a lost generation of young people. We join the international community's call to immediately stop these attacks and release all hostages. The Philippines supports the efforts of the United Nations to deliver urgent humanitarian assistance and essential supplies to Palestinian civilians trapped and helpless in the Gaza Strip. We commend the extraordinary efforts being undertaken by UNRWA and other UN agencies in responding to the humanitarian needs of affected populations in the ongoing conflict, even under extraordinary and dangerous conditions.
We also support the ongoing efforts of newly appointed UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator Sigrid Kaag to accelerate aid flows into Gaza and expedite all areas of the assistance that is so much needed for civilians in Gaza, given the very acute humanitarian conditions that they have to live with. To complement the UN efforts to increase aid, we echo the Secretary General's call on the parties to respect international humanitarian law, respect and protect civilians, and ensure their essential needs are met. The Philippines reiterates its firm support for a two-state solution in harmony with international agreements and pertinent UN resolution. We see this as a viable and sustainable pathway to resolve the Israeli-Palestinian conflict. Both Israelis and Palestinians deserve a future where their rights, aspirations, and security are recognized and upheld. All parties, therefore, must refrain from unilateral actions that undermine the prospects for a two-state solution. The Philippines recognizes that the conflict can never be resolved by violence, but through meaningful dialogues and negotiations in accordance with international law. Diplomacy must continue to be the driving force in achieving a lasting and comprehensive peace in the Middle East. We all want a comprehensive, just, and sustainable solution to the Israeli-Palestinian conflict in order to achieve peace and stability in the Middle East. Finally, we support the peaceful implementation of all UN resolutions and initiatives towards the resolution of the Middle East conflict and support all efforts to revive the Middle East peace process. Given the significant impact of the Israeli-Palestinian conflict on the region's stability, we believe that a lasting resolution can only emerge from diplomatic engagement, dialogue, and comprehensive negotiation, all rooted in international law. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant des Philippines de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante de l'Allemagne. Thank you, Madam President, and thank you also for organizing this important debate today. Germany fully aligns itself with the statement to be delivered by the EU, and we condemn in the strongest possible terms Hamas' brutal and indiscriminate terrorist attacks across Israel on and since 7th of October 23, including horrendous acts of sexual and gender-based violence. Israel has the right to defend itself. For over 3.5 months, Hamas continues to attack Israel with rockets on a daily basis and uses Palestinian civilians as human shields. We reiterate our call for Hamas to immediately release all hostages and lay down their weapons and stop this war. At the same time, Germany is most gravely concerned about the dire humanitarian situation in Gaza. To be clear, life in Gaza is hell. The suffering of so many innocent civilians must end. We call on Israel's military to better protect civilians in Gaza. We urgently need increased and extended humanitarian pauses, improved humanitarian access, and new border openings to facilitate the distribution of aid to the people in need. We stand ready in this regard to support the efforts of the Humanitarian Reconstruction Coordinator Sigrid Kaag. The relevant resolutions of this Council, adopted by this Council, need to be implemented immediately by all parties. We must do our utmost to prevent both regional escalation and a worsening of the situation in the West Bank, as the German Foreign Minister stressed during her recent trip to the region. Madam President, our collective goal is to pave the way for a sustainable ceasefire leading to lasting peace, based on the implementation of the two-state solution. Gaza and the West Bank belong to the Palestinians, and they must not face expulsion from Gaza or displacement by settlers in the West Bank. Israelis and Palestinians will only be able to live side by side in peace, based on the two-state solution, if each side recognizes the other's suffering and if they understand that the security of one is intricately linked to the security of the other. I thank you. Je remercie la représentante de l'Allemagne de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. السيدة الرئيسة، أود في البداية أن أهنئ بلدكم الصديق فرنسا
على ترأسه لمجلس الأمن، وأن أشكركم على تنظيم هذا الاجتماع الوزاري الذي ينعقد في وضع حرج للغاية بالنسبة للقضية الفلسطينية والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط برمتها. كما أتوجه بالشكر لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس أمين العام للأمم المتحدة على إحاطته القيمة. السيدة الرئيسة، إن المملكة المغربية التي يرأس عائلها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تظل مقتنعة بجوهرية القضية الفلسطينية في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر أن حلها يبقى محور استتباب الأمن والسلم بالمنطقة. إن الأحداث الدامية والمروعة التي تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص منذ أكثر من 3 أشهر تهدد للأسف الأمن والسلم الإقليميين، ولها تداعيات على العالم بأسره. وفي هذا الإطار تجدد المملكة المغربية التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وتعيد التأكيد على أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتعارض مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تطالب المملكة المغربية مرة أخرى بضرورة وقف الاعتداءات العسكرية والوقف الدائم والمراقب لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية. وتعيد المملكة المغربية التأكيد على رفضها لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد وتهديد الأمن القومي لدول الجوار. كما تجدد المملكة المغربية التأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. السيدة الرئيسة، لقد اعتمد مجلس الأمن القرارين 27/12 و 27/20 استجابة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وقد طالب المجلس باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. ونشكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة للبدء المبكر في تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة في قرار 27/20 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية للقطاع من خلال قيامه بتعيين السيدة سيغريد كاك بصفتها كبيرة منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وهنا نود تجديد الدعوة للمجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمتواصلة لقطاع غزة، ولتقديم الدعم اللازم للسيدة سيغريد كاك لأداء المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن. وفي إطار الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس لفائدة القضية الفلسطينية، وبتعليمات سامية من جلالته، أرسلت المملكة المغربية مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة ساكنة القطاع، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح. كما أرسلت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس بتعليمات ملكية سامية مساهمات إنسانية للمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية الرئيسية التي تتعامل مع الحالات الطبية والاجتماعية الطارئة الناتجة عن تطورات في قطاع غزة. كما أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأسبوع الماضي تعليماته السامية بتخصيص ما يناهز 100 منحة إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة والمسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بالمملكة المغربية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها صاحب الجلالة للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة. السيدة الرئيسة، إن الإجراءات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الهادفة لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف. وما فتئ جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس يتابع عن كتب بشكل متواصل واهتمام بالغ كل التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، ويدعو إلى أهمية المحافظة على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار
كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه جلالته بمعية قداسة البابا فرانسيس في 30 مارس 2019 في الرباط. وبالموازاة مع ذلك تقوم لجنة القدس الشريف بدورها السياسي والعملي لدعم الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين على وجه الخصوص، وتزاوج بين المساعي السياسية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الإشراف الشخصي والفعلي لجلالته. وختاما، السيدة الرئيسة تجدد المملكة المغربية التأكيد على تضامنها الكامل والشامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق المبنية على الشرعية الدولية. وهنا أود التذكير بما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يوم 11 نوفمبر 2023 بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأقتبس: ينبغي التعامل مع هذه الظرفية الحاسمة من منطلق المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا الانطلاق من بعض المسلمات البديهية. فلا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أخي الرئيس محمود عباس أمو مازن، ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها. نهاية الاقتباس، وشكرا لكم السيدة الرئيسة. Je remercie le représentant du Maroc de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Thank you, Madam President. Pakistan congratulates France and you, Madam President, for a successful presidency of the Council this month and for convening this important debate on the dire situation in Palestine and the Middle East. We welcome the high-level participation in this debate, and we thank the Secretary General for his substantive briefing and his eloquent appeal for peace this morning. Over the past 3 months, the world has witnessed the most brutal slaughter of civilians in the 21st century. Over 25,000 civilians, mostly children and women, have been killed by the Israeli onslaught in Gaza. Over 2 million have been displaced, and humanitarian help has been deliberately impeded by the occupying Israeli army. Madam President, this brutal and indiscriminate killing of innocents and the suffering imposed on an entire population amounts to genocide, as asserted in the case filed by South Africa in the International Court of Justice. Every tenet of international humanitarian law has been violated with impunity by the Israeli occupation. It is sad that despite the calls by the General Assembly in 2 resolutions, despite the near unanimous votes in this Security Council, the international community has failed to stop this genocide taking place in front of our eyes. As we feared, violence and war has spread to adjacent areas of Palestine, to the Israeli-Lebanon border, to Syria, Iraq, and Yemen. Unless the Israeli war machine is stopped, there is every likelihood of further escalation in which many nations may be engulfed. A heavy responsibility rests on the Security Council for having failed to prevent the continuation of Israel's war and its atrocities against the Palestinian people in Gaza and the accompanying brutalities in the West Bank. We welcome the diplomatic efforts deployed to revive the prospects for a 2-state solution. It is the only viable option
for realizing a sustainable peace between Israel and the Palestinians and between Israel and the Arab and Islamic world. Unfortunately, despite world opinion, despite the advice of its closest allies and of many of its own people, the extremist Israeli leadership remains adamant in continuing this brutal war and rejecting the prospect of a Palestinian state and the two-state solution. This will consign the Middle East to perpetual conflict. Madam President, it is now time for the Security Council, for the entire membership of the United Nations, to consider measures by which to reverse this wanton rejection of peace. We hope the Council will be able, finally, to adopt a resolution demanding a complete cessation of hostilities, full access to humanitarian assistance for the besieged population of Gaza, and international protection for the Palestinian people. This revived peace process should be conducted within the framework of the Security Council with the involvement of all relevant states and stakeholders. If the Israeli leadership persists in refusing peace, the Security Council, the General Assembly, and indeed all United Nations member states must take steps to hold it accountable. There are numerous precedents of measures that can and have been taken to persuade compliance with the decisions of the Security Council and the General Assembly. Madam President, also, in order to ensure the inevitability of the two-state solution, it is also time to admit Palestine as a full member of the United Nations. Beyond the eloquent words heard in this Council's debate, we look for concrete steps to halt the slaughter of innocents and bring peace to Palestine, to Israel, and to the Middle East. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Libye. السيد الرئيس، في البداية نشكركم على تنظيم هذا الاجتماع المهم وفي هذا التوقيت خلال فترة رئاستكم. السيدات والسادة، إن التاريخ يسجل أننا نلتقي هنا وقد تخطينا 100 يوم منذ بدأت الاعتداءات الوحشية والهمجية على المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل عجز كامل وفشل واضح لمجلس الأمن في القيام بدوره الذي أنشئ من أجله، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. من هنا نود أن نتقدم بالشكر للأمين العام على شجاعته ومهنته خلال هذه الأحداث ودعوته المستمرة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودعم جهود لإدخال المساعدات الإنسانية. كما نتأسف على سقوط عديد الضحايا من موظفي الأمم المتحدة في سابقة لم يشهدها تاريخنا المعاصر، واستمرار هجوم وتهكم ممثلي قوات الاحتلال على المنظمة الأممية وكافة أجهزتها، مما يجعلنا نتساءل لماذا يشاركون في جلساتنا هذه، ولماذا لم ينسحبوا أو يجمدوا عضويتهم في هذه المنظمة في هذه الحال. سيدات السادة، رغم إصدار الجمعية العامة مؤخرا قرارا بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار، وكذلك إصدار هذا المجلس لقرار من المفترض أنه يعمل على تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكن ما هي النتيجة؟ لا شيء. اجتماعات وبيانات وتصريحات، والواقع لم يتغير حتى تجاوز عدد الضحايا 25,000 شهيد
منهم أكثر من 8000 طفل، مسجلا بذلك أكبر مقبرة جماعية للأطفال. ولا زال آلاف المدنيين تحت الأنقاض، ومئات الآلاف نازحين ومهجرين قسرا، وعائلات بأكملها قتلت دون رحمة، ودور العبادة والمدارس والمستشفيات هدمت، ولا يوجد مكان في غزة آمن، حتى مقرات الأمم المتحدة جميعها استهدفت. فهل يعلم هذا المجلس مثلا أن مقر UNDP في غزة كان ملجأ لمدنيين وعائلات الموظفين، وتم أيضا استهدافه وتهجيرهم منها، واستخدمت باحته الآن كمقبرة لدفن الضحايا، لأن الأهالي لم يجدوا مكان لدفن ذويهم هناك. تصوروا مبنى أممي يرفع علم الأمم المتحدة أصبح مقبرة، ويمكن أن تشاهدوا الصور بخصوص ذلك. الموت في كل مكان، فأين ضميركم؟ أين ضمير العالم؟ إن التاريخ يسجل، إن التاريخ يسجل تحول هذا المجلس وكما تابعنا إلى حلبة مصارعة سياسية لتصفية الحسابات، وذلك على حساب معاناة وآلام ودماء شعوب العالم. وتجسد ذلك في عدم قدرته حتى الآن على إصدار أي قرار ملزم لوقف هذه الانتهاكات التي تعرض مباشرة صوت وصورة، انتهاكات وصلت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتضح للجميع بأنها حملة ممنهجة للإبادة الجماعية. فأين ضميركم من هذا؟ وما مبرر صمتكم أمام شعوبكم؟ إن التاريخ يسجل، إن التاريخ يسجل اليوم كل هذه الخيبات. إن التاريخ يسجل موقف من دعم أو برر أو حتى صمت على هذه المجازر، وصمت على القتل المتعمد للأطفال والنساء. أفعال إجرامية ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية. فهذا العدوان والسكوت عليه قد بين زيف شعارات حقوق الإنسان التي لا توجه إلا لشعوب بعينها. ولكن التاريخ يسجل، إن التاريخ يسجل ازدواجية المعايير. فلا يحتاج الأمر أن أذكركم بموقف عديد الدول في الماضي القريب بسبب الوضع في أوكرانيا، ودعوة هذه الدول والضغط الذي مارسته ولا زالت لطلب احترام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. فماذا حدث اليوم؟ هل أهل غزة ليسوا بشراً؟ هل الشعوب درجات؟ أين العدالة؟ فكفى نفاقاً وكفى تزييفاً للحقائق، لأن التاريخ يسجل. السيدات والسادة، لمن منكم لازال يناور ويحاول قلب الحقائق، نقول لكم لا يمكن اختزال الأزمة بالتاريخ 7 أكتوبر وتناسي الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت لأكثر من 7 عقود وحتى الآن في غزة والضفة الغربية، والتي يتم طمس ما يحدث فيها هذه الأيام من مآسي. وكأن اغتصاب الأرض عام 48 وانتزاع شعب من أرضه ليس هو سبب الصراع. لذلك فإن ليبيا لا تسمح بأن يطلب منها إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني ومحاولة وصفهم بالإرهابيين، في الوقت الذي يتم الصمت والتبرير إرهاب قوات الاحتلال ويمينه المتطرف بحجة الدفاع عن النفس. وهنا نتساءل، الدفاع عن النفس من من؟ دفاع الظالم عن نفسه من المظلوم؟ دفاع المعتدي عن نفسه من المعتدى عليه؟ دفاع المحتل عن نفسه من الذي اغتصبت أرضه؟ وفوق ذلك يلعب هذا المحتل الجلاد أمام العالم دور الضحية. أخبروني، من منكم سمع عن مستعمر ومحتل يكون هو الضحية؟ من منكم هنا في هذا المجلس، والأمثلة كثيرة أمامي، من منكم نال حريته واستقلاله من مستعمر دون مقاومة، وبالأخص في ظل انسداد آفاق الحلول السلمية وغياب العدالة؟
في ليبيا مثلا وصف المستعمر الإيطالي أسد الصحراء عمر المختار والمجاهدين المقاومين معه، وصفهم بالمخربين والخارجين عن القانون. اعتبرت إيطاليا أن ليبيا هي إرثها التاريخي وشاطئها الرابع، وتم تهجير مئات الآلاف من الأبرياء وتجميعهم في معسكرات اعتقال، وتم نفي الكثير منهم. ولكننا بفضل مقاومتنا عبر العقود نلنا الاستقلال، واعتذرت إيطاليا عن أفعالها في تلك الحقبة. فهل كان لإيطاليا حق الدفاع عن نفسها وقت احتلالها؟ وهل كان هؤلاء الليبيين المقاومين حينها إرهابيين؟ سيدات وسادة، عند المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة يستقبلكم يوميا تمثال لنيلسون مانديلا الذي كان يوصف أيضا من عدة دول بأنه وداعميه إرهابيين، لأنه كان يقاوم نظام الفصل العنصري وقاوم من أجل العدالة والحرية. واليوم كلكم تذكرون له تاريخه النضالي ومقاومته وشعبه من أجل التحرير. فما الفرق اليوم لما يحدث لشعب فلسطين من قهر وإبادة المبني على القمع والفصل العنصري وبين نضال جنوب أفريقيا؟ لذلك أقول لكم مقاله مانديلا: What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we had made to lives of others that will determine the significance of the life we lead. ما يهم في الحياة ليس مجرد حقيقة أننا عشناها، إن الفارق الذي نحدثه في حياة الآخرين هو الذي سيحدد أهمية الحياة التي نحياها. لذلك أقول لكم أن التاريخ يسجل، وعليكم الاختيار ماذا سيكتب أو يكتب التاريخ عنكم في سجلاته. وبهذه المناسبة فإننا نثمن موقف جنوب أفريقيا الشجاع والتاريخي ومرافعته الأخيرة في محكمة العدل الدولية بسبب أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد أهلنا في غزة. وفي هذا الصدد ورغم التحديات التي تمر بها بلادي، إلا أن ليبيا قامت أيضا بواجبها الأخلاقي والإنساني والوطني بالإعلان عن انضمامها لجنوب أفريقيا في مرافعات هذه القضية، وكذلك القضية المرفوعة بخصوص الممارسات والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. لذا ندعو جميع الدول أن تنضم لهذا الحراك الإنساني من أجل نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني، والتاريخ يسجل. سيدات وسادة، من الغريب أن نسمع اليوم كلام عن الحلول السياسية المستقبلية، بل وعن مشاريع إعادة الإعمار في غزة، في نفس الوقت الذي يستمر فيه القصف والتدمير ونحن نتحدث الآن. ولا زال الأطفال يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت الأنقاض. أوقفوا العدوان أولاً ثم تحدثوا عن اليوم التالي. حددوا موقفكم من ممثلي قوات الاحتلال الذين أعلنوا رفضهم علناً قيام دولة فلسطين. كان آخرهم رئيس حكومتهم، والذي كان حمل خارطة لدولته المزعومة هنا في الأمم المتحدة وقبل أحداث 7 أكتوبر، لاغياً فيها أي مكان لأرض فلسطين. فما موقفكم من هؤلاء؟ إن المستقبل السياسي أمر يخص الفلسطينيون وحدهم، ولا أحد له الحق في تفصيل الحلول لهم. السيدات والسادة، من هذا المنبر أخاطب أهلنا في فلسطين، وبالأخص أهلنا في غزة، بأن ما نقوم به اليوم هو أقل ما يمكن تجاه تضحياتكم، وهي محاولة منا لإيقاظ من هم في سباتهم، لأننا مثلكم فقدنا الثقة في المجتمع الدولي بسبب ازدواجية المعايير. ولكن يجب أن تعلموا أننا في ليبيا وشعوب العالم الحرة معكم في نضالكم، ولن نتخلى عنكم، وثابتون على مبدأنا في دعم حقكم في المقاومة وتقرير المصير. وعلى دول العالم الآن أن تثبت أمام شعوبها أن الضمير الإنساني ما زال حياً، وأنها ستقف في وجه هذا العدوان والظلم الصارخ الذي راح ضحيته الأطفال والنساء والأبرياء. علينا العمل معاً بكل الوسائل
لإيقاف هذا العدوان الغاشم ووقف إطلاق النار فوراً، وقطع الطريق أمام أعمال الإبادة والتدمير والتهجير والتشريد، لأننا لن ننتظر نكبة جديدة. لذا نكرر مجدداً موقف ليبيا الثابت بأن لن يتحقق أي سلام دون إحياء الأمل، وبالأخص للجيل الحالي. وأولى الخطوات تبدأ بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وعودة كل المهجرين إلى وطنهم، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فلا سلام دون عدالة، وتذكروا أن التاريخ يسجل. شكرا. Je remercie le représentant de la Libye de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de Belgique. Madame la Présidente, Madame l'ambassadeur Broadhurst, je remercie la France d'avoir organisé ce débat important et je salue les efforts entrepris par la présidence française du Conseil en vue d'obtenir des résultats concrets dans les dossiers dont le Conseil est saisi, en particulier la situation au Proche-Orient. I have the honor to speak on behalf of the three Benelux countries, the Kingdom of the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg, and my own country, the Kingdom of Belgium. Whilst aligning ourselves with the statement of the European Union, and notwithstanding our respective and well-known national positions on the conflict, the Benelux countries would like to take this opportunity to focus solely on the implementation of the mandate of the Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator. We welcome the expeditious appointment of Madame Sigrid Kaag as Senior Coordinator, and we fully support her in her endeavors. Madam Chair, the Benelux countries are deeply concerned by the dire humanitarian situation in the Gaza Strip and its grave impact on the civilian population, especially the disproportionate effect on children. International humanitarian law must be respected by all parties at all times. Civilians and civilian infrastructure, including schools and hospitals, should never be a target. With regards to the dire humanitarian situation, including the levels of acute food insecurity, the Benelux countries would like to stress three urgent points of action that require immediate operational steps by the parties involved. We hope that the appointment of Madame Kaag will be instrumental for their implementation, and we call on the members of this Council and on the entire UN membership to fully support her. The first point is access. All relevant border crossings and all other feasible options must be fully used. Humanitarian actors should have full, unimpeded and safe access to the whole of Gaza, notably via safe corridors throughout the Strip. Access arrangements should be facilitated and streamlined as much as possible. My second point, Madam Chair, is volume. Based on improved access, delivery to Gaza needs to be drastically increased in order to meet the actual needs. Clearing and monitoring procedures need to be simplified in order to enable humanitarian organizations to deliver aid effectively and efficiently. Of course, humanitarian aid will not be enough to reverse the worsening hunger amongst the population. The restoration of a functioning market, allowing for essential supplies to enter Gaza and private actors to operate, should also be a priority. The third point is trust. We are confident that through her actions, Madame Kaag will also be able to improve the level of trust between the concerned parties. We call on those parties to allow her to operate effectively, to engage with her in good faith, and to provide her with the necessary room to achieve tangible results for the civilian population in Gaza. Madam Chair, the successful implementation of the coordinator's mandate is an objective we should all commit to. As a first minimum imperative, the focus should lie on the implementation of an immediate temporary humanitarian ceasefire and on the creation of the conditions for a sustainable cessation of hostilities. Furthermore, we call for the immediate and unconditional release
of all hostages. Madam Chair, under international humanitarian law, the parties have clear obligations regarding the provision of humanitarian assistance. Resolution 2712 and 2720 are unequivocal. The parties should allow, facilitate, and enable the immediate, safe, and unhindered delivery of humanitarian assistance at scale directly to the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip. Parties must also ensure the functioning of critical infrastructure and provide essential services. Israel and the other actors on the ground have an obligation of result. Now is the time to deliver. Finally, colleagues, we look forward to the coordinators establishing expeditiously a UN mechanism for accelerating the provision of humanitarian relief and relief consignment to Gaza. The Benelux countries again call on all members of this Council and the parties to work constructively with Mrs. Carr and her team in this regard. I thank you for your attention. Je remercie le représentant de la Belgique de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de l'Égypte. السيد الرئيس أتقدم لكم السيد الرئيس بالتهنئة على تولي الجمهورية الفرنسية الصديقة رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير، كما أتقدم لكم بالشكر على الدعوة لعقد جلستنا اليوم في هذه المرحلة المحورية من الحرب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الحرب التي شهدت وتشهد فظائع لم يشهدها المجتمع الدولي منذ بداية القرن، وهي الفظائع التي لم يسلم منها حتى الموتى من ضحاياها الذين نبشت قبورهم وانتهكت حرمات مثواهم الأخير. وفي هذا السياق فإننا نتطلع لصدور قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتدابير التحفظية وحكمها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في إطار اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للسيد سكرتير عام الأمم المتحدة للإحاطة القيمة التي استمعنا إليها وإلى مواقف سيادته الشجاعة خلال تلك الأزمة التي ناصرت الحق ولم تتوانى في الدفاع عنه. السيدة الرئيس، لقد سبقني السيد السفير مندوب مملكة البحرين الشقيقة الدائم في بيانه نيابة عن المجموعة العربية، وهو البيان الذي ينضم إليه وفد بلادي في تناول حجم وفداحة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك في تناول موقف الدول العربية المتحد من هذه التطورات المؤسفة. واسمحوا لي أن أضيف ما يلي. أولاً، لقد بات واضحاً وضوح الشمس أن الوقف الفوري لهذه الحرب الشعواء قد أصبح أولوية ملحة على رأس أولويات المجتمع الدولي، لا سيما بعد أن بدأ نطاقها يتوسع جغرافياً ليمتد إلى مناطق أبعد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما سبق وأن حذرت مصر منه تكراراً. إن الأوضاع الحالية بما في ذلك في منطقة البحر الأحمر، هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية، إنما تشكل تهديداً واضحاً وحاضراً لأمن كافة دول العالم، كما أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تناولها بمنأى عن الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعود بنا إلى مطالباتنا المتكررة للوقف الفوري لإطلاق النار. ثانياً، إن الأوضاع الإنسانية المأساوية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة تحتم التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2720 والإسراع بتفعيل بنوده بشأن فتح كافة المعابر بما فيها المعابر الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك أمام انسياب المساعدات الإنسانية، وكذلك سرعة إنشاء الآلية ذات الصلة تحت إدارة السيدة سيجري كاخ. ونعيد تأكيدنا على الدعم الكامل لجهود المنسقة الأممية في هذا الصدد، حيث أن إيصال المساعدات ووقف الحرب هما السبيل الوحيد
للحيلولة دون المزيد من المعاناة، والتصدي للنية المبيتة لإسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو الإجراء الذي أكرر إدانتنا ورفضنا له لما يمثله من محاولة يائسة من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية لتصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار أعيد التأكيد مجددا وأمام مجلسكم الموقر أن معبر رفح لم يغلق قط من جانب مصر، وأن مصر قامت منذ اليوم الأول من الحرب بالسعي لإدخال المساعدات وتسهيل نفاذها بالتنسيق مع كافة المانحين، والعمل أيضا على إخراج المصابين والحالات الطبية الحرجة. ثالثا، واهم من يتصور أن الاحتلال قابل للاستدامة، مثله كالذي يتصور إمكانية تصفية القضية الفلسطينية وحسم الأوضاع الراهنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة، أو التعاطي مع المشاغل الأمنية حصريا باستخدام الوسائل العسكرية، وهي الوسائل التي فشلت فشلا ذريعا حتى الآن، ولم تنجح إلا في حصد أرواح المدنيين وزرع الكراهية. رابعا، إن المشهد الحالي والذي يعد نتيجة طبيعية لحالة الانسداد السياسي ونسف عملية السلام من جانب إسرائيل ورفضها كافة السبل لإحياء هذه العملية يدفعنا للمطالبة بالتخلي عن كافة الحلول الجزئية والتي أثبتت فشلها، والعودة للحل الوحيد والمنطقي للأزمة الحالية، والمتمثل في التوجه لعملية تفاوضية شاملة بناء على حل الدولتين وفقا لمقررات الأمم المتحدة، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. سيدتي الرئيس، وختاما، فإن ما تقدم بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل إجماعا دوليا منقطع النظير لا يغرد خارجه سوى إسرائيل، حيث أختتم حديثي بطلب مراجعة أي دعم ينتج عنه استمرار الاحتلال أو الانتهاكات، والاستماع إلى استغاثات أهل فلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين، والانضمام للإجماع والاصطفاف مع الحق. وشكرا سيدتي الرئيس. Je remercie le représentant de l'Égypte pour son intervention et je donne maintenant la parole à la représentante du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien auprès de l'Organisation des Nations Unies. Madam President, I congratulate France for the January presidency of the Security Council and thank you for elevating this meeting to ministerial level in consideration of the urgency of prioritizing the matter at hand. I also thank the Secretary General for his briefing and tireless advocacy for peace and justice, including a just solution to the question of Palestine. Distinguished Council members, the somber briefing and tragic figures we heard are an urgent call to overcome the prevailing inertia and push for an immediate humanitarian ceasefire. It is the fundamental requirement for saving human lives, protecting civilians, and ensuring their sustenance and welfare, and salvaging the prospects for peace. The Gaza Strip has been subject to one of the most intense bombardments in modern history, reflected in over 25,000 Palestinians killed, most of whom were women and children, more than 61,000 people injured, the denial of access to food, water, fuel, and other essential supplies that have caused starvation, spread of disease, extraordinary levels of want, and vast destructions of homes, hospitals, schools, and other vital civilian infrastructure. The Committee on the the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people echoes the overwhelming demand of the international community for an immediate ceasefire in Gaza and for the unconditional release of all hostages and detainees. We call for the full adherence by all parties to their obligations under international law, including humanitarian and human rights law, and to all relevant resolutions, including General Assembly Resolutions ES 10/21 and ES
2012/22 and Security Council resolutions 2712 and 2720 of 2023. Israel's indiscriminate and disproportionate attacks have consistently breached the distinction between civilians and combatants, as well as between civilian and military objects. Israel has also consistently breached its obligations as the occupying power under the Fourth Geneva Convention. Prisoners must be provided humane and dignified treatment. However, disturbing reports and images of torture, cruel, inhumane, and degrading treatment of Palestinian prisoners continue to emerge. Thousands of Palestinians, including children, have been detained in just over 3 months. Journalists and media professionals must not be targets for attacks or reprisals. Their families must also not become extended targets to coerce these professionals into silence. Throughout Gaza, freedom of movement and access to humanitarian relief remain severely limited despite the clear provisions of Security Council and General Assembly resolutions. The weaponization of starvation as a method of warfare is prohibited under international law. This practice has been decried by the UN and must be halted. As the Secretary General has repeatedly underscored, nowhere and no one is safe in Gaza. So-called safety zones where civilians were forced to flee are further subjected to Israel's attacks. Mr. President, more than 1.9 million Palestinians in Gaza have been forcibly displaced. This was a forced displacement of an occupied people, most of whom were 1948 Nakba refugees. The majority of those sheltering in 155 UNRWA schools and facilities that continue to come under Israeli attack. Repeated calls by Israeli ministers to forcibly transfer the Palestinian civilian population out of Gaza are abhorrent and must be prevented, as such transfer would constitute a war crime. The escalating violence by Israeli forces and settlers in the occupied West Bank is turning this year into the deadliest on record for children not only in Gaza, but in the West Bank, including East Jerusalem, with 344 Palestinians killed since Palestinian children killed since 7 October, including 88 children. Excellencies, Israel's indiscriminate attacks against civilians in Gaza are the latest episode in its 16-year blockade, 56 years of occupation and 76 years of Nakba. Israeli ministers openly discuss their wish and actions to make Gaza unlivable for Palestinians. For this reason, several members of our committee have referred the situation in Palestine to the International Criminal Court, urging accountability for the crimes being perpetuated against the Palestinian people. We commend South Africa, a proud member of our committee, on its application instituting proceedings at the International Court of Justice against Israel, asking for immediate provisional measures to prevent violations of the Genocide Convention in Gaza. Distinguished members, there is no time for semantics nor room for paralysis. We must not succumb to exceptionalism, double standards, or international omerta. The committee reiterates its call for an immediate Gaza ceasefire, prioritizing the protection of Palestinians. We emphasize the need for urgent humanitarian assistance and for immediate efforts to realize a durable and just solution in the Middle East. This involves ending occupation and respecting the inalienable rights of the Palestinian people, including self-determination and independence, and the right of return for refugees as per international law and UN resolutions. The time is now to pursue without hesitation the two-state solution on the pre-1967 borders, the long-standing international consensus for a just solution. The committee seconds the call for an international peace conference and a multilateral negotiating process aimed at resolving the question of Palestine in all its aspects. And to paraphrase Nelson Mandela, our collective pledge of leaving no one behind is incomplete without the freedom of Palestine. For this reason, the committee further demands the admission of the State of Palestine as a full member of the United Nations
to allow it to take its rightful place in the international community. I thank you. Je remercie la représentante du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Stavros Lambrinidis, chef de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies. Thank you, Mr. President. I speak on behalf of the European Union and its member states. The candidate countries North Macedonia, Montenegro, Albania, Ukraine, the Republic of Moldova, Bosnia and Herzegovina, and Georgia, as well as Andorra and San Marino, align themselves with this statement. The European Union calls for immediate implementation of the UN Security Council resolutions 2720 and 2712. The EU is gravely concerned about the deepening humanitarian crisis in Gaza, and latest reports by UN agencies alerting that Gaza is in the high risk of famine and that the health system is in a state of collapse. We welcome Israel's decision to open the Kerem Shalom border crossing point and the role Egypt and other regional partners play in providing and facilitating that humanitarian aid reaches those in need. We must continue to provide humanitarian assistance to all those in need in Gaza, including through increased capacity at border crossings and through a dedicated maritime route, ensuring that such assistance is not abused by Hamas and other terrorist organizations. Rapid, safe, and unimpeded humanitarian access is an obligation under international law and is urgently needed to deliver life-saving aid to avoid a further worsening of an already catastrophic situation. Aid needs to reach those in need through all necessary means, including humanitarian corridors and pauses for humanitarian needs or cessation of hostilities. We welcome the cooperation of regional actors aimed at opening humanitarian access to Gaza. We stand ready to support the efforts of the Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator, Sigrid Kaag. The European Union will continue supporting those civilians most in need in Gaza. We have already earmarked an initial 125 million euros for humanitarian aid in 2024. Individually, EU member states have provided financial support amounting to more than 600 million euros for the occupied Palestinian territories since the 7th of October. We commend the strong efforts of the UN and all humanitarian actors to deliver life-saving aid in extremely dire conditions. We deplore the deaths of an unprecedented number of UN staff members and other humanitarian workers. The EU will continue its strong support to the UN and other humanitarian actors. In particular, we commend the work of UNRWA, who play an even more crucial role in the current situation, also for stability in the region. The EU and its member states are by far the largest donors to UNRWA and will continue to support UNRWA in all its fields of operations, including in East Jerusalem, and call for urgent increased funding. Mr. President, protection of all civilians and unhindered humanitarian access must be ensured by all parties at all times in the conflict. Full respect of international law, including international humanitarian law by all sides, is of paramount importance. We urge all sides to respect international law and note that there must be accountability for violations of international law. We condemn in the strongest possible term Hamas's brutal and indiscriminate terrorist attacks across Israel on 7 October 23. The use of civilians as human shields by Hamas is a particularly deplorable atrocity. As stated by the European Council on October 23, Israel has a right to defend itself in line with international law, including international humanitarian and human rights law. Military operations must be proportionate and in line with international humanitarian law and international human rights law. We call on Hamas to immediately cease the continued missile attacks on Israel and to release all hostages, many of which are EU citizens, without any preconditions. Human suffering cannot be a bargaining chip. The ICRC must be granted access to the hostages. We welcome the cooperation of regional actors on this matter. Now, preventing further regional escalation remains crucial. Nobody stands to gain from it. The EU is actively discussing with partners
and key shareholders, and we call on regional actors to refrain from any action that can further aggravate the situation. We are following with concern the situation across the blue line, and we recall the absolute necessity of respecting this Council's Resolution 1701. The EU condemns the Houthi attacks on commercial vessels in the Red Sea, which are undermining freedom of navigation. The EU calls for an immediate implementation of UN Security Council Resolution 2722. Upholding freedom of navigation in the Red Sea is vital to the free flow of global commerce and regional security. Mr. President, the EU is equally concerned for the situation in the West Bank, including East Jerusalem, where settlement expansion and settler violence have reached record numbers. Settlements are illegal under international law and constitute an obstacle to peace. Israel must stop settlement expansion and legalization, prevent settler violence, evictions and forced transfers, and ensure that perpetrators are held accountable. We remain committed to a just and comprehensive resolution of the Israeli-Palestinian conflict with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous, sovereign, and viable State of Palestine, living side by side in peace and security and mutual recognition with Jerusalem as the future capital of both states in accordance with the relevant resolution of the Security Council. The EU is ready to contribute to reviving a political process, including through the Peace Day effort, welcomes diplomatic peace and security initiatives, and supports the holding of a national peace conference soon. We are already engaging with our partners in the region and beyond towards revitalizing a political horizon, including at the Foreign Ministers meeting yesterday in Brussels. Mr. President, allow me to turn to the situation in Syria, where in the interest of time, I restrict myself to only one comment. More than 12 years into the conflict, the international community must redouble efforts to advance a sustainable and comprehensive political solution in line with United Nations Security Council Resolution 2254, the only path to sustainable peace in Syria. The humanitarian situation continues to deteriorate in vast parts of Syria. We take positive note of the 6-month renewal of the permission to use the Bab al-Hawa crossing. We call on the regime in Damascus to seriously engage in the political process, to seriously work on the implementation of the measures it announced in its statement on cooperation with UNHCR on the return of refugees, to effectively operate to improve the livelihood of this population and to prevent the use of its territory to perpetrate attacks that contribute to jeopardize regional security. The EU has a message for the Syrian people. We will not forget you. We stand firmly as the main humanitarian donor and in support of Special Envoy Pedersen's efforts to advance on all aspects of UN Security Council Resolution 2254. It is more than time to revive the Syrian political process. Thank you, Mr. President. Je remercie son Excellence Monsieur Lambrinidis de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Thaïlande. Monsieur le Président, je voudrais féliciter la France en tant que président du Conseil et pour des progrès accomplis depuis le début de cette année. J'aimerais aussi saluer la France pour organiser ce débat ouvert sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, et remercier le secrétaire général d'avoir partagé les informations les plus récentes sur la situation sur le terrain. Mr. President, lives continue to be lost, communities and families grieve, and loved ones continue to wait, hope, and pray for the hostages to come home. The deteriorating situation in the Middle East, with its serious and severe humanitarian consequences, remain our deep concern. Added to this are the heightened risks of the conflict assuming a more regional dimension, and that is why it is more urgent than ever for the immediate resumption of a humanitarian ceasefire in Gaza. To be clear, we reiterate our condemnation in the strongest terms of all forms of violence and attacks wherever it takes place against innocent civilians, regardless of their nationalities. We are appalled at the devastating and growing toll of the ongoing conflict in Gaza on civilians, and we are opposed to actions that would result in forced displacement or transfer of civilians from Gaza. International humanitarian law must be respected at all times.
the protection of civilians must be a priority at all times. On the humanitarian assistance front, Thailand welcomes the appointment of Ms. Sigrid Kaag of the Netherlands as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza, pursuant to Security Council Resolution 2720/2023, which would hopefully contribute to the improvement of the humanitarian situation in the Middle East. We hope that, under Ms. Kaag's supervision, adequate humanitarian aid will be delivered to those in need in Gaza in a safe, efficient, and timely manner. We deeply appreciate the diplomatic efforts of all parties involved in facilitating the release of some hostages, including 23 Thai nationals during the temporary ceasefire last year. Thank you for all the efforts. Since then, we remain gravely concerned for the safety of the remaining Thai nationals and all those who are being held hostage. In line with resolutions of the Security Council and the 10th Emergency Special Session of the General Assembly, we continue to appeal for the immediate and unconditional release of all remaining hostages, including Thai nationals, and pending their release, also call for continuing proper treatment and care for these hostages. Let all the hostages return home. Mr. President, to implement the recently adopted resolutions of the Security Council and the 10th Emergency Special Session of the General Assembly, we need resolute political determination. A determination to pursue an urgent and sustainable cessation of hostilities, which is essential to allow rapid, safe, unhindered, expanded, and sustained humanitarian access into and across Gaza for those in need. And we appeal to the international community to continue to mobilize humanitarian assistance in these difficult times. A determination to exercise utmost restraint and take immediate and necessary measures to prevent the risk of the conflict having more regional dimensions. And a determination for genuine dialogue and diplomacy with a view to finding a mutually agreed peaceful solution to the issue, in accordance with the two-state solution by which the states of Israel and Palestine live side by side in peace and security within secure and recognized borders, consistent with relevant UNSC resolutions. In closing, Thailand appeals to the Security Council to do its utmost to support peaceful efforts and to help bring about peace and security in the Middle East in accordance with the purposes and principles of the UN Charter. And indeed, we find useful the three guiding principles referred to earlier this afternoon by the Foreign Minister of France, namely humanity, justice, and responsibility. As for Thailand, we reaffirm our support for the collective efforts for diplomacy, de-escalation, and peaceful means to help end suffering and achieve an enduring peace. Indeed, an enduring peace is the best guarantee against future suffering. Thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de la Thaïlande pour son intervention et je donne maintenant la parole à la représentante du Qatar. شكرا سيد الرئيس. أود أن أهنئ بلدكم الصديق على رئاسة المجلس وأرحب بحضور سعادة وزير الخارجية صباح اليوم، كما أشكر سعادة الأمين العام على بيانه، وأغتنم الفرصة لأهنئ الأعضاء المنتخبين الجدد في المجلس. هذا وننضم إلى البيانين باسم المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي. السيد الرئيس، إن قطاع غزة اليوم هو موضع أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، فبحسب التقارير الأممية ليس فيه مكان آمن، وتتضاءل فيه مقومات الحياة الكريمة، وأصبح تقريبا كل سكانه الذين يتجاوز عددهم 2,000,000 شخص من النازحين والمعرضين للمجاعة. وفي غضون 100 يوم باتت أعداد الضحايا تشارف على 100,000 إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك ما بين القتلى والمصابين بجروح وعاهات دائمة والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وهذا هو ما جعل عدة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة. ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم الموقر استنادا للمادة 99 من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل. ولقد كررت دولة قطر إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية وممارسة العقاب الجماعي وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم، ومحاولة التهجير القسري
كما تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعد امتداداً لنهج الاحتلال وازدراءً خطيراً للقوانين الدولية وتقطع الطريق أمام فرص السلام. السيد الرئيس، نرحب بالخطوات المتخذة لتنفيذ قراري المجلس 2712 و 2720 بما في ذلك تعيين السيدة سيغريت كاغ في منصب كبير منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة التنفيذ الكامل لكل أحكام هذين القرارين. وفي الوقت نفسه نؤكد أن الحالة الإنسانية الفادحة والانتهاكات السافرة للقانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة تحتم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري، فذلك وحده يكفي لوضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا. وإن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي صوتت لصالح 153 دولة الشهر الماضي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير. السيد الرئيس، منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستمرة وإخلاء سبيل الرهائن والأسرى وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة. وبفضل جهود الوساطة لدولة قطر بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها، مما سمح بإيصال المزيد من المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرى الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف مساعي دولة قطر، حيث أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع، على أن ترسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جواً عبر مطار العريش. ونتطلع إلى البناء على ما حققته مساعي دولة قطر الدبلوماسية والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدماء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف. ونؤكد أن ذلك هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام المستدام. كما نؤكد أن أي سياسات تخالف هذا التوجه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضاً فلسطينية. سيد الرئيس، ينبغي أن لا نغفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. إن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراضي فلسطينية في القدس الشرقية الذي يضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولتين. كما تدين السماح بمظاهرة متطرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، فذلك يشكل استفزازاً خطيراً يساهم في زيادة الاحتقان والعنف. ونطالب المجلس مجدداً بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. السيد الرئيس، تواصل دولة قطر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، فقد أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية. كما يتواصل تنفيذ مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من القطاع، وقد وصلت منهم 8 دفعات حتى الآن. وإضافة إلى ذلك يقدم طاقم طبي قطري المساعدة في علاج الجرحى في العريش، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته. وشكرا لكم السيد الرئيس. Je remercie la représentante du Qatar pour son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant du Vietnam. Thank you, Mr. President.
I wish to express Vietnam's appreciation to France as President of the Security Council for convening this very important open debate. I also thank the Secretary General for his informative and insightful briefing. Mr. President, as we have passed the 100-day mark of the conflict in Gaza, the international community's grave concern over the ongoing humanitarian situation has only deepened. The staggering number of casualties, with over 25,000 Palestinians killed and thousands more missing, predominantly women and children, underscores the critical need for an immediate ceasefire. The substantial damage to civilian objects, including homes, hospitals, schools, and UN facilities, is alarming. With the majority of Gaza's 2.2 million population displaced, facing acute shortages of food, water, and basic necessities, the situation is desperately dire. Vietnam once again condemns all indiscriminate attacks against civilians and essential infrastructure. These actions contravene international law, particularly international humanitarian law, and undermine the relevant UN resolutions. The role of the Security Council in addressing this multidimensional crisis is crucial, yet its response has been insufficient to halt the worsening calamity. The resolutions adopted to date have not effectively stemmed the tide of destructions and suffering. We therefore urge the Council to redouble its efforts. Protecting innocent civilians, including ensuring the safe release of hostages, must remain a top priority. The provision of rapid, safe, and unimpeded humanitarian assistance is essential to mitigate the risk of further fatality from violence, disease, and malnutrition. The ongoing intense fighting, particularly near Khan Yunis and the Nasser Hospital, highlights the urgent needs for the UN and the international community to facilitate the movement of humanitarian aid. The severe situation in northern Gaza, where people are enduring desperate shortages of basic supplies, amplifies the urgency of our collective actions. Furthermore, the conflict's escalation has exacerbated tensions in the broader region. In the West Bank, the situation has deteriorated, with hundreds of Palestinians killed, thousands arrested, and many barred from accessing Jerusalem. In the meantime, recent incidents in the Red Sea have heightened global concerns, particularly over the safety and freedom of navigation, besides implications for the sovereignty of the affected nations. These developments, along with the ongoing tensions across the Middle East, underscore the critical need for restraint and diplomatic engagement, including here at the Security Council. Finally, I take this opportunity to reiterate Vietnam's steadfast support for the two-state solution with the establishment of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital, and coexisting in peace with the State of Israel, in accordance with the relevant resolutions of the United Nations. We believe this vision continues to be the cornerstone of a long-term and sustainable peace in this region. I thank you. Je remercie le représentant du Vietnam de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Australie. Monsieur le Président, je vous remercie. Australia has chosen to intervene during this debate because we see this as a critical time as fighting continues and humanitarian suffering worsens in Israel and the occupied Palestinian territories. This criticality was underscored by the visit of the Australian Foreign Minister, Penny Wong, to the region last week. Action is needed now. Australia unequivocally condemns the Hamas attack on Israel. These were abhorrent acts of terror against innocent civilians. We call for the immediate and unconditional release of all hostages. As Foreign Minister Wong stressed again last week, Israel has the right to defend itself. However, the way it does so matters. All parties must respect international humanitarian law and protect civilian lives and infrastructure. Australia repeats its urgent call for safe and unimpeded humanitarian access.
we want to see further humanitarian pauses to enable the scaled-up delivery of aid, safe passage for civilians, and the release of hostages. Australia wants to see a sustainable ceasefire, and we see humanitarian pauses as important steps on the pathway to that goal. No ceasefire can be one-sided, and no ceasefire can be unconditional. Any solution in Gaza must not involve the forcible displacement of the Palestinian people, nor the use of Gaza as a platform for terrorism. Australia urges all parties to prevent regional escalation and work towards containing the conflict. We express our deep concern at the dangerous actions of regional actors seeking to take advantage of the situation. We unreservedly condemn Houthi attacks in the Red Sea. These attacks constitute a threat to navigational rights and freedoms, international commerce and maritime security. Australia remains committed to upholding the rules-based order on the high seas and the central principle of freedom of navigation. Practical steps are urgently needed to find an enduring solution to the Israeli-Palestinian conflict. It remains Australia's view that achieving long-term peace and security for Israel in its region requires the establishment of an independent Palestinian state. And we stress the importance of efforts to restart a political process which leads to a future Palestinian state. We reiterate our commitment to working towards a just and enduring peace that enables Israelis and Palestinians to live side by side in security within internationally recognized borders. Thank you. Je remercie le représentant de l'Australie pour son intervention. Il reste un certain nombre d'orateurs inscrits sur ma liste pour la présente séance. Si les membres du Conseil sont d'accord, je propose de suspendre la séance jusqu'à demain 15h. La séance reprend donc demain à 15h. La séance est suspendue. Excellent.